Alright, mbalamusizaako banyabano bassebo. Mwenna buli mujja osinzira okukola akatambi kano gye kanaakusaaka nswente oli bulungi. Ya, nnaku lwa Sande, nnaku z'omwezi ziri 28 ez'akuuka ku mwezi ogw'Ekumi omwaka 2025. Mbalamusiza kanswente buli bulungi. Ndokanzirimu batereza. Olwali nnaku lwa Sande, saa ziri 7 z'emisana kwa kayitako eddakiika emu. Ennaku z'omwezi ziri 28 ezakuuka ku mwezi ogw'Ekumi omwaka 2025 kanswente muli bulungi. Mujje bala kujja mutuusaako engalo. Yanzize misana nina message njala okuyisa mu bwangu then tuleka tugende kubiddako akawungeezi. Kale mwenna mbalamusizaako mwenna bannayuganda gye muwangalira okwetoola ensi yonna. Naddala bali bagenda okunonya ekigule magaliddiba mu nsi yonna gy'oli kanswente oli bulungi gye balako gy'otuusaako engalo. Mmanyi wano waffe enkuba eri mu kutonnyira tuyingira January ate omuzira gujje n'ensente nabwe zito bwe kiri. Kale mwenna mbabuuzizaako mwenna abafiiriddwako abantu baabwe kitalonyo ddala mukaba bakingirize ffenna enjawulo ya budde naddala comrade waffe Mukyala Margaret nkusaasidde nnyo ow'Ebungereza saako ne famire y'omugenzi Rehema Gisa mukabadde mukwano gwaffe abadde munankyukakyuka alagwe yajjudde mu ggwanga lya Bungereza kitalonyo ddala ffenna enjawulo ya budde saako n'abalamu mwenna bafiddwako abantu baabwe mukaba bakingirize musobole okuyita mu njege eno. So ekindeese na information gye yala okuyisa then atuleka tusinkana akawungeezi mu part 2 enibadde endirigenda kwera part 1 njagadde nsooka mpisawo information. Alright, okusookera ddala njala sooka kuyisawo kalango kano akalango bwe kwagwa tusimbula information. Okusookera ddala njala tumira kuba comrade mwenna bannamawulire aba ttiimu ya presidenti aba foot soldier abatamala presidenti security team ya presidenti aba MP ne bakonete mwenna batamala presidenti across the country mubalimu balidira njala okubaza presidenti n'olukiiko lwenna abatambuza struggle okutuusa olwaleero tutene campaign nawo omukulembeze nkubaza okuba nti obadde muvumu okumalako campaign zino era n'enkya bwe tutyo tutandika. Kale njala tegeeza eggwanga nti olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'Ekumi mwaka 2025 omukulembeze afulumiza program empya nga bw'eneebeera akugambye nti National Platform Protest for 2026 the weekly campaign program n'akugamba nti ku bbalaza olunaku lw'enkya nga 29 abantu b'e Kalungu abantu b'e Bukomansimbi akagoba kamwe nagamba ku lunaku lwokubiri nga 3 ye Tuesday abantu b'ekyotera ne Rakai president alina mmwe nakugamba ku lwokusatu nga nnaku z'omwezi 31 president ajja kubeera Lwengo ne Masaka akagoba kamwe ate ng'enkeera lumu omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 ng'ekibanyi kinaatera okugwa n'amenvu akugambye gujja kuba mwaka mupya buli muntu woddewaddemu okuwummuza ku ngalabiyo nga bolowooza engeri gye tugenda okukwasaganya mu protest vote wajja kuba teriyo campaign buli mwajja kuba ali mmakage kulowooza bagenda kukwata campaign. Then ku lunaku olwokutaano ennaku z'omwezi 2 president ajja kubeera Embaale mu kibuga ky'Embaale gye bayita Mbaale City. So abagisu mwenna n'abantu b'Embaale mwenna president abategeeza nti ajja kubeera Embaale ng'ennaku z'omwezi 2. Ng'ennaku z'omwezi 3 president ajja Buduuda saako n'Embaale. Ng'ennaku z'omwezi 6 ennaku z'omwezi 4 lujja kuba ndooza lwa Sande lwe Sande alwewaliriza n'agamba akabeereko Sironko ne Bulambuli. So abantu b'e Sironko ne Bulambuli president ajja kubeerayo nakugamba nti esigala ennaku 18 okugenda ku protest vote n'abagamba nti mwetegekere eggwanga eppya kye tuyita ne Uganda. Eyo message president gy'asindisa makyagaalo n'abategeeza nti protest vote ye program eyimidde eya wiiki eno so mubeereyo mbungi. Alright, njala mutagingire wano abasajja ba NRM okuli abawagizi ba NRM ba propagandist ba NRM ne ba blackmailers ba NRM bali ku video. Njala mutagingire ba comrade baffe bonna bano mu Uganda n'abenkyukakyuka mu Uganda. Waliwo ebintu bingi bitambula mu ggwanga abasajja pressure basuseeko. Njala kugamba mukutte temuta jajja kye bayita emigere gisembayo egy'embalasi giri mu National Reverse Movement. The only option gye bayina yakubaka lwateke babba tubalaba ngenda bagamba buli omu okutte kwatira ddala nyweza tota bw'olabanga oweekiwempa bw'olabanga embwego bw'oweekiwempe ow'eddiba yitawala kati ffe tulina eddiba. Abaganda bagamba nti bw'olabanga embwego bw'oweekiwempe jjajja guw'eddiba yitawala buli kyolaba ekikolebwa abasirikale ba UPDF abapoliisi ab'amagye ba government officials nga bati okuba kuyita kutya Pro Max Extra. Nkiddamu
wemukutte munyweze temutya. Simon Ebyama takyebaka. NRM tekyebaka. Buli omu takyebaka ali mu NRM. Katutandikire wano. Nyandi Osoferi, Muhoozi Kanyerugaba, Salimu Sare, Janet Kebabazi. Bwe mba mugamba nti eggwanga mulyagala nnyo, era eggwanga nga liri safe, liri mu democracy, lwaki temukkiriza akakiiko k'ebyokulonda ne kayimirira butengerera ne kakola emirimu gyako nga temutaddemu influence? Ekisooka. Ekyokubiri, lwaki for the first time mu Ugandan history lwe mutandise okugula victory mu kakiiko k'ebyokulonda nga Simon Ebyama buli alina wakati wa $5,000,000 ku $3,000,000 ekitono nnyo bakuyisamu unopposed. Nkiddamu, Simon Ebyama ne NRM batidde ground. Nakugamba omuntu alina amaanyi ku ground tasobola kukwata ssente ze mbw aziteeke mu kuyitawo unopposed. Bonna bemulaba nti bayisemu unopposed, kasita okwata $5,000,000 ku 3 n'ogula either candidate oba nozuwa Simon Ebyama ye nga akolera kye bayita denomination nga akugira mu candidate. Kiraga nti tebalina maanyi. Okuva ku Nyandwe, genda ku speaker, genda ku deputy speaker, genda ku minister be, genda ku parliament, parliament aba NRM, bonna tebalina maanyi. Nabagambye proposal yabwe yakujja mu 40%, bamba parliament bakandidate ba national platform 40%. Era temwebuuza kyenjagala muleke kiteekako ssira munamali kifocusinga ku. Our main focus is president. Bano bali mu self exposure, bali mu kweyambula nga teri abakutteko. Byabakama ne NRM kibako bakira self exposure, they exposing themselves nga tewali abakutteko. Kiri kitya kati naawo kiri mu public archive. Owa NRM yonna bw'aba alina $5,000,000 ku 3 yiwadde mboggendezi wa Byabakama n'amugiramu omuntu. Ekyo kiri public domain. Kati wetwogerera essaawa zino, omukulu Rutamaguzi yabawandiikidde dda jo nti abasajja ba NRM ba government officials saako n'abayita ba investor bali mu kudduka ggwanga. Ekyo kituufu. Wetwogerera abantu abayita ba investor bali mu kudduka mu ggwanga. Era ekisaawe Entebbe kiri bize nnyo nga abagwira badduka eggwanga. Kiki ekibaddusa? 1, bamaze okkizuula nti Museveni regime ye eweddeko ne buli kyakola kiri against the will of the people. So tebaagala kubeera mu kavuyo kagenda kubeera mu ggwanga, abantu baagala kwenunula. Babasaba ssente ku machandulo gwe abasajja tebakyalina ssente ze bawa Museveni kubanga zabawaza eziggwawo buli lunaku. Kati abasajja ku kisaawe Entebbe kiri bize nnyo. Omuntu akola ku kisaawe mwena muganda akola ku kisaawe mugamba akubuli ekituufu. Abasajja bali mu kufuluma eggwanga, bafulumya abaana baabwe, bafulumya famire zaabwe, abagwira ne bannayuganda bali mu gavumenti bafulumya abantu balwaki. Pressure bagimenti Museveni kyakola kikyamu. Esijja ekituleese olwalo, ekituleese kyekiriwa. 1, gwe munnayuganda yonna njala kutegeeza muzuukusiza eggwanga Uganda nga mulijje mu 50 year Twistmaster program ya Museveni saako ne kye nabategeezaako mwezi oguwedde kye bayita merging, ng'eggwanga Uganda badde bagenda dimaginga n'eggwanga lya Rwanda. Tubalaza obubonero bungi nnyo ne tubalaga buli kimu. Kati ki ekisinza obbatiisa? 1, mubadde mulaba ku social media ng'Abanyarwanda bangi bavudde beefudde ekyonga bakandira eggwanga Uganda, nga ne ku social media mulaba bateekayo bendera zaabwe eza Rwanda naye nga bateekako n'eya Uganda, ng'etteeka lya Uganda terikkiriza dual citizenship. Nebbo nga bakikola kubanga balina national ID za Uganda, balina n'ez'e Rwanda. Kati president bwe yazze n'agamba nti buli munnayuganda yenna gula flag obere nayo, era flag efuuse simbo ya Uganda. Kati aba NRM bagenze okulaba nga tebalina kye bazzaako, nga tuzuukusizza omutima gw'eggwanga, buli muntu ayagadde okugula flag ategedde ensi ye kyeki. NRM yawulidde ng'eswala ng'esigala old man out. Nkiddamu, NRM yagenze okulaba nga kijiriya ng'esigadde nga old man out, nga bw'onoobeera mu bantu naye nga abantu abo tebakulabawo era nga tobaliimu. Kati NRM basigadde nga beemagaza nga akabwa akasibe kuga. Kye badde balina okukola kwe kutandika okulwanyisa fulaga.
for the first time kye balina okukola mu 1962 okusomesa abantu kye tuyita patriotism n'okubasomesa amateeka n'ebiragiro kye bakola ate nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka. Njala kugamba muganda wange muna Uganda yenna. Bendeweera ezasooka nga tufuna independence mu 1962 bendeweera zino zaakolebwanga mu kotoni era nga ne langi mu biseera ebyo zaali naabuufu. Nkiddamu bendeweera ezaakola mu 1962 nga tufuna independence zaakolebwanga mu ngoye za kotoni nga ne langi ebiseera ebyo bakkala zaalinga naabuufu nga soorigino ng'enkuba bwekuba bendeweera eyo esobola okufa ne langi zisobola okuvaako ekigendera kya bendeweera nekikola ki nekifa. Nkiddamu mu 1962 nga tufuna independence bendeweera gye tuyita flag baazikolanga mu ngoye za kotoni nga kotoni bwakubwa enkuba bendeweera efa ne langi eziriko nezikola ki nezifa. Ensi yegenda etambula matiri agenda akyuka ne langi zigenda zikyuka nga zifuuka ki original. Abantu kwe kuyiiyaayo silk oba ezo engoye ziri polyester ne bagatta polyester ne silk ne bamugatta ne kkala ne bagenda nga bazikyusa ne ziba nga tesobola kola kikunaabuuka. So nekitegeeza nti bendeweera esobola okubeera ewantu wonna mu mbeera yonna ey'obudde ng'ekyasigadde ng'ewanikiddwa as long as nti tegudde ku ttaka. Muganda njala kutegeeza olina eddembe okuteeka bendeweera ya Uganda wonna mu territory ya Uganda. Ssemateeka akugamba nti bendeweera ya Uganda eteekeddwa okuteeka ku ttaka lya Uganda wonna as long as tegudde mu ttaka. Agamateeka aba advance movement ge basomesa agamateeka gaabwe bendeweera ya Uganda eteekeddwa okuwanikibwa ku territory ya Uganda yonna ku territory kitegeeza ettaka lya Uganda wonna bendeweera osobola ogiwanikawo. Etteeka lino kugamba nti Munnayuganda etteeka erisookera ddala mu kawaayira kafuga bendeweera oteekeddwa okupromotinga bendera ya Uganda locally and internationally. Kitegeeza nti omulimu gwe tukola baguyita tuli mu kawaayiro namba 2 akafuga bendera ya Uganda to promote the Ugandan flag both home and away or local and international. National Unity Platform kyekola kiri mu kawaayiro ak'etteeka kagamba nti buvunaanyizibwa bwa Uganda okupromotinga bendera ya Uganda ewaka n'ebweru w'eggwanga. Yensonga lwaki abaana babeera mu Middle East oba mu Bulaaya yonna beesiba bendeweera ne batambula nayo to represent the country. N'abayimbi baba bagenda oba bazanyi bakatemba oba nga bagenda bakurepresentinga Uganda batambula ne bendera ya Uganda to represent the country, to promote the flag. So tewali kintu kyonna kikugaana kubeera na bendeweera. Ensonga lwaki Museveni alwanyisa bendeweera, it wasn't in his best interest. It wasn't in his best interest. Kubanga ye ng'omuntu bendeweera ya Uganda bagitambuza nga batambuza East Africa. Era East Africa erimu langi za Rwanda. Lwaki si za Uganda? Weewuze mu langi zonna ze basuggestinga okukoleramu passport ya Uganda, lwaki bagiteeka mu bbulu amachinga n'owe Rwanda? Uganda yina passport yayo eya bbulu omukwafu. Nakyo temwakibuuza. Lwaki Uganda bwe bali tuyingira mu East Africa okukyusa passport bakozesa bbulu omunaaruufu akwatagana langi ya Rwanda ng'ate mwenna passport zaali za bbulu oli omukwafu ennyo. Mwena temwakibuuza. Ngera kugamba tebakulya ssente. Buli nupu kyekola ekikwatagana flaga ya Uganda kiri mu mateeka. Bendera tugipromotinga kyekisooka. Ekyokubiri, bendeweera oli waddembo giteeke wantu wonna as long as tegudde mu ttaka. Kyeboogerako ekyenkuba nkugaye mu 1962 bendeweera baazikolanga mu ngoye za kotoni. Ng'enkuba bw'egikuba ne langi eriko zisobola okufuuka ekira ntiddamu kubeera bendeweera.
So bendewera mu territory za Uganda zonna bendewera erina okubanga weeri. Ekyokugijjawo ng'enkuba etonnya muteekamu ekiri naye baakiteekamu nga tebannakyusa matiriyo. Baakiteekamu nga tebannakyusa matiriyo. Etteeka likugamba nti as long as nti bendera eyo tegudde wansi kubanga matiriyo kati aliko asobola okuwanirira bendewera okuva ekuba lwetonye mpaka lweberawo kyekiraga independence ya Uganda. Wano wetuli buli munnansi alina bendera mu nnyumba ye. Buli nnyumba eriko bendewera. Buli woyita waliwo bendera. Bungereza bwekiri, mu Amerika wekiri, mu Europe wekiri, buli wamu bendera weziri. Katosobola gamba mbu mu Uganda temuteekeddwa kuwanika bendera ya Uganda nga bwe bakigaana ddi mu ssemateeka. So tebaddamu kubuzaabuza nakutegeeza bintu bya kisiru. Your constitutional right to promote. In fact yakawaayo kabumwesibako ennyo kagamba any citizen of Uganda is supposed to promote the national flag, both local and international. So whatever we are doing, we are promoting our national flag. Which national reverse movement failed to do. Chetukola enale mukyagirema kati ffe tukikoze bawulidde akasajja n'akakazi ku mutima. Ffe chetukola promoting a flag kyalema NRM. Ffe tukikoze kubanga bali mu NRM bonna bagwira. Naddala bali mu government bonna bagwira. Kati ffe chetukola kiruma bano kubanga kyabalema. Ffe twakikoze perfectly kyekibanyiiza. Kati njala kubuuza bw'osanga bendewera omusajja ng'agitadde ku muti eba emenye etteeka ki nga tegudde. Bw'osanga omusajja ng'atadde bendewera ku muti gw'amasannyalaze aba amenye etteeka ki. Bw'osanga omusajja ng'atadde bendewera ku pikipiki aba amenye musango ki. Bw'osanga omusajja ng'atadde bendewera ku mmotoka aba amenye musango ki. Bw'osanga omusajja ng'atadde bendewera ku dduuka lye ku nnyumba aba amenye musango ki. Weetalina kubeera wekukaamugwanya. With the due respect ngenda basa bana Uganda temugezere muteka national flag ku toilet ekyo mukijjeewo. Ekifo kyokka otateekeddwa kuteeka umbrella ye toilet oba kaamugwanya. Wabula ebifo bisigadde byonna nkiddamu ngenda kukusaba n'obuvunaanyizibwa. Wotateekeddwa teeka bendera we ku toilet. Wabula wasigadde wonna it's your constitutional right to promote that umbrella. Tebayo musiru yenna kubuzaabuza. Ekyenkuba nkunnyonnyodde teeka baliwandiika mu 1962 nga matiriyo wa kotoni. Kati bagatta polisita ne siriki ne bakola bendewere enkuba ne bwetonya ne yeeziribanga. Bendera esigala weeri. Njala soka kubuuza oyo mukazi wa NRM maama. Teeka ki erikugamba nti independence ya Uganda etandika saa 2 ez'okumakya n'ekoma 12. Mumubulize. When you raise that flag at 8 a.m. in the morning, it shows that you respect the what? The umbrella. And it shows the independence. But when it reaches at 6, then you pull down the flag. That means you've stopped the independence of Uganda. Are you a fool? A Ugandan flag or any national flag is supposed to rise anytime or anywhere because it's the symbol and the sign of the independence of that country. Chovola bazino zonna ensi ezisinga obungi bendera zaazo ku buli territory ku mirongooti eminene ziberako 24/7 bendera ennene eyagala kwenkana na kataxi ziberako. Kati gobagamba nti mugiteeka saa 2 ne mugijja 12 obwetwaze bwa Uganda bukomako saa 12. Nkubuuza obwetwaze bwa Uganda bakoma ku saa 12. Obwetwaze bwa Uganda bwatandika mu mwaka gwa 1962 bulina kubeerawo 24/7. Ompulya bulungi ekizaanulayo kyekyali nti engoye mu baali bazikola zezaali enfu obudde obwo zaali za kotoni kati bagatta polisita ne siriki n'ekkala ziri ezaamalayo. Obwetwaze bwa Uganda tebuliiko ssaawa. Obwetwaze bwa Uganda bubeerawo 24/7 mpaka
abali ebungereza bali mu America buli boda ya America yonno be ya bungereza ya Canada bendera weziri tebazijja ne baddawo baziwanika yonno bazisiba yonga nene waguga nezikola emyaka gyonna enkuba ne bwetonyetya as long as ziri mu material esobola okurepresentinga eggwanga eryo so tebaddamu okusirwaza mbwate simanyi bendera simanyi enkuba tegikuba sibe gundi tubadde ku mikolo ekkololo Museveni ng'agimazeeko emyaka aga ekkololo enkuba bwetonya yala mutulete video ngalo omusirikale abajjayo bendera Museveni wagenda enkuba etonya n'emukuba ne bendera bazo ani go bali basibye emmotoka Museveni eberako bende enkuba egikuba ne bayita mu nkuba ng'enkuba ekuba emmotoka ngate mugijjangako flaga zirina okubeerako 24/7 the problem was the material in the 1962 the problem was material nti material gwaina ali wa cotton nga ne kale biserebe zali nfu ngekuba bwekuba olugero wa cotton nga kala zinaabo kazifanga ne benderefa ne kati bakosa polyester ne silk ne bakola olugoye nga lusobola n'okwetaya nga langi tekyusemu na buli kimu nkugambye ekigambo kimu as long as togitadde kabuyonjo ewasigadde tekirina buzibu bende wera njimaze era nkugambye mu kawaira ako okubya kugamba nti munna Uganda yenna oyina okupromotinga ambolerayo mubagaba NRM babuli tekeri bateriro baweriri bwiri baweriri let them zip up boche bali mu okupromotinga nupo ekipromotinze kati kibaluma ekyo mukitegedde awo tuvuddewo alright wetuvawo mukulu Simon Byelele musiza constituent oli bulungi je barako jotusaka engalo tukitegeddeko kati nti buli muntu wa NRM yenna atalina ground asobola okukwata milioni 5 ku milioni 3 n'omugiramu omuntu ffe kino kiba kitukolera lwaki kitukolera one the legitimacy of electoral commission is no more. The legitimacy of electoral commission is no more. Why? Bokwata candidate guwa nominating fully nominated no more in popular nagina na yewandisa na kuba campaign after a period of time no mugati omujjem ngomujide mu NRM kiba kitegeeza nti already kati election is akutunda. So for us we are very happy that you are exposing yourself, which give us legitimacy of our protest vote. So I'm encouraging each and every Uganda, a peace-loving Uganda, on 15th of January 2025, please wake up very in the morning at exactly 5, go to the polling station, wait there, vote massively, leave the polling station 20 meters, protect your vote up to the counting time. Don't be scared about the army, because the army, what the army is doing is unlawful, is unconstitutional. So you are supposed to protect your vote. So byabaka mabuli kyokola for tuyamba buyambi. Omanyi mbagamba nnyo nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'onzikango yemwe muyambe ekkiriza. Byabakama munnange otuyambyeko nnyo okulaga ensi nti akakikolyo okulonda tekaliiwo. Otuyambyeko okufuna kyetuyita ekinyusi ekitutula mu protest vote entuufu. Olaba tetunnalonda okolaga dibenga linga embwetunda omuzigo bwe tunaamala okulonda omuntu anakkiriza ebivudde mu kulonda. Byabakama byokola kani okutunda bakandidate ba NRM n'obawane bayitamu unopposed. Abantu banakukkiriza nga olanze ebivudde mu kulonda. Lwaki? 1. Bwe nabalaza omusajja nga alisivinga obulokulu okusatu n'okulwokuna yabalaze nti baprintinze more ballot papers than the registered numbers. Which registered numbers tazirina? Ladies and gentlemen, okusinzira ku information gyenga talinze byabakama taina voters register. Byabakama akozesa voters register ya NRM. Mujjukire nti bana abasajja ba displaying register zaabwe across the country of NRM. Nga baziri displaying n'abasajja bannira bawandikiranga abantu abagala okuwandiisa. Byabakama ne Museveni ba displaying enkala zaabwe kati abantu banna Uganda baba abatasobola kutegeera
banji bewandisiza mu NRM nga tebategedde kati zenkala egundi byabaka mazaaliko yo NRM ganti ina milioni 19 byabaka maganti NRM bwe ina milioni 19 ziliruddawa ate nga register zitulagaza 216 n'obukongo bwafumbi bwonna bwa 216 si bwa leero kyokka tonna display nga kala z'abalonzi 1 nabasomeseza ne mbagamba nti etteeka lirikkiriya nti omuntu yenna yali asomyeko n'otula P7 n'otula senior 4 ne senior 6 bw'omala okuligestalinga pepa bakusetingira pepa emu buli kibuuzo era kijjira either mu envelope yo oba kijja mu bujja ne bakikuwa gwe ne bw'ogidestroyingira gobo omaze ebyo biba biwedde ne mu mateeka g'ebyokulonda bwe gatyo nti bakuba bawuti pepa nga basinzira ku nnamba y'abalonzi sembu bakama gy'atalina kati yakugambye nti bapulitinze obusukka mu milioni 21 nga extras mbusinga omulonzi akalulu kaba akoonoonye bannange teri mu Uganda bukyanga tulonda muntu yali ayonoonye kakonge ne bamuwa akakonge akaladdemu alonde tekikkirizibwa ekyo yakikoze atya nabagee mulabe honorable Rutamaguzi ngenakasika bamuteredde polling stations ezitali mateeka obulo obwa extra bwe bugenda okulonda mu polling station ezo kati ekyo kimwalabe Rutamaguzi ayogerako kyekiri ebusoga kyekiri mu West Nile kyekiri mu North kyekiri mu Buganda ono kiyavuda printing obulo bwonna bino byonna biruwera documented well registered and recorded so bakama you answer those questions to display nzenka kati the fact is byabakama kiyandibadde ekintu ekisembayo ate kyasoosezza kyekiriwa kiyandibadde asooka okukola kwe ku displaying enkalala okulaga abalonzi baalina wabula tanna displaying ankala ekyandisembyeyo kiyasoosezza ekyokuleeta obululu nga tannateekayo nkalala ziraga balonzi mu bungi bw'alina kati yafulumiza dde obululu ng'abalonzi tabamanyi bungi bwabwo oba kitegedde mu mateeka okudisplaying enkala kitwala at least omwezi gumu n'ekitundu oba ebiri 60 days 60 working days waliwo mwasanze olukalo lw'abalonzi kati aprinting ati obululu nga tamanyi baafa tamanyi baakyusa bagenda kulondera na printing obululu nga n'enkala tali zidisplayinze kati ekyobusiru kyeyakoze ekiraki kino wano gwokimanyi nti ba misplacings abalonzi nina information endaga nti abalonzi bitundu nkaga ku buli 10 mu Buganda babasindise mu East abalonzi bitundu 7 mu Busoga babasindise mu West Nile abo mu West Nile babasindise mu West bili ebitundu byasigadde mu Buganda bibata transferinze at least byo babakyusiza location abaddalondere Namasuba ne bakutwala ekawempe abaddalondere ekawempe ne bakutwala Entebe abaddalondere Entebe ne bakutwala Empigi abaddalondere Empigi ne bamutwala Ekyengera abaddalondere Ekyengera ne bamutwala Ematugga kati byonna bikoze bwato kati nga kyayagala bakendeeze ku nnamba y'abalonzi nti wonotuka ku polling station bagambe monitolondera wano kati ofuna obusungu ye kati ntawana ki obiveemu muganda wange bwotuka ku polling station nga bakukyusiza nga totegedde it's under your constitutional right because electoral commission didn't inform you any time that they transferred you from your known polling station in Chidam bw'otuuka wolondera nga toliiwo mu mateeka kisoma nti electoral commission erina okukutegeeza wagwe olina ogitegeeza nti wano navuddewo sigenda kulonderawo ne bakutransferi nga wolina okulondera bw'otuukawo nga tewasaba kukyusa nga baakugjawo kiri mu mateeka amawandiike electoral commission erina egiwaabira ffe tetugenda mu kooti tugenda mu protest vote awo wetandikira nkiddamu bw'otuuka ku polling station nga baakugjeewo nga tewateeka tewasaba kujjawo protest vote wetandikira bino mugenda biwulira mu Busoga mugenda biwulira mu Buganda mugenda biwulira mu West Nile ne mu Northern Uganda byabakama kiyakoze kati njala kugamba ffe tetubanja we tutakoze we need a cause which cause byabakama he had already created the cause which we have been looking for almost for previous 5 years
So we've already got the cause of protest vote. Kubanga Byabakama agituwadde mu ngalo eri ku suwaani yeeruwa. Taina register z'abalonzi. Transferring abantu nga tabagambye. Misplacing z'abalonzi. Mixing the up. Ya printing obulu obuli against the law. Kubanga amateeka gasoma nti Electoral Commission eina okuprintinga obululu exactly obuli mu voters register. Etteeka lisoma nti Byabakama aina okufulumya obululu obuli mu voters register yatalina. Ate kansoke mbategeeze nakano bantegeezezaako nti Byabakama records ze si Munnayuganda. Simon Mugenyi Byabakama mbereju si Munnayuganda musajja Munyarwanda gwe baleeta under the 50th semester program. Records ze ziraga nti senior gye yasomera mu Uganda. Nasale, primary na buli kimu. Tebiriyo teri abina mu record yatandika kusoma nga ali mu senior mu Uganda. So such people Chovala nabaga nti mwetegereze nnyo abantu bano endowooza yaabwe n'entegere obwongo butono nnyo bwatera tabbies buno buziko obera ku TV bwatera tabbi. So kati mbategeeza Byabakama yatuwadde dda protest vote gye tubadde tunoonya. One, mwanabeko president nga munyiivu ku by'okudenominating abantu. He's very happy. Why? Byabakama mukodo mulimu gw'abadde ayagala. So you have a cause. You should clap your hands. Mwekubirako mu ngalo Byabakama atuwadde protest vote gye tubadde tunoonya ebbanga lyonna. Byabakama akuwadde protest vote gy'obadde onoonye ebbanga lyonna. You have to protest when you have a cause. If you don't have a cause, then you don't need to protest. So now we have a cause. Ompulidde bulungi nnyo? Nchidda bw'otuuka ku polling station ne bakugamba nti tolirondera wano oba baakujje baakututte gindi. Cause ya protest vote wetandikira kubanga oli mateeka tosabangako kukyusa lwaki baakukyusiza olina cause. Okitegedde bulungi nnyo? Ekyo kitegedde saagala kulwawo. Ne nkunnyonnyola nti Byabakama agaanye otuwa National Voters Register. Voters Register ziriyo za 2016 gundi ze yamuwaabiramu. Amambabazi ze yamuwaabiramu ze ziriyo eza 2016 zaakozesa ng'agasseeko n'eza National Advance Movement ze bakozesa tasobola kuzidisplayinga. Yensonga lwaki abantu abasinga obungi abafulumidde mu Bukonge abamu tebalina mu Uganda. Kubanga fatuwadde kibati nkyagala nnyo okwebaza Byabakama webali nnyo bali ddala omulimu guno munnange otwanguyirizaako omulimu. Kyandikibadde kizibu nnyo okutegeera nti obubbi buno bubadde weebuli naye ate obukoze misana. Twali tulowooza nti Anita Amongi kale ye naye bwe tuva ku Anita Amongi tayebwa ani okifudde luyimba kubanga who has money wins. Whoever doesn't have money doesn't win because that's the system. And you've been following this system a long time ago. NRM, that's the only way they can manipulate people. Because batya ground. Nenyanda yenyini atya ground. Information ngejibaletera kawungezi. Nenyanda yenyini atya ground kubanga agitya. Kati awutuvuddewo njagadde mutegere ebintu ebyo. Kati katugende ku nsonga endala. Inspector General Police Abbas Byakagaba, Muhoozi Kanyarugaba, Museveni Sali Musale, Chris Magezi, mujjeeko wano mbagambe ebigambo bino. Before nga sina bagamba ebigambo bino, kategeeza mu Christopher Damulira, Major Emma Kuteesa, Semwaine Isu. Saako Mr. President njagala omupuliza obubaka buno eno kalinga ka security alert. Waliwo ttiimu y'abavubuka abaali babaddeko ku kitebe awo nga ba foot soldier naye nga ba freedom border vakweri group gye nasooka okuba waliwo ttiimu endala nkiddamu Mr. President wuliriza waliwo ttiimu eyavubuka ng'era nayo ya freedom border vaku gye nasooka okuba gye mwambuukirako oluvannyuma neevayo ne musirika kati waliwo ttiimu endala ne security alert. Mr. President waliwo ttiimu y'abavubuka nga ba freedom border nga ne ku kitebe awo olumu bajjawo olumu tebakyajjawo. Avubuka bano basinkanye Damulira
basinkanye Emma Kuteesa ne Semwai ne Eso nga bagenda kuvaayo boogere nti ekibiina saako naawe nti mmwe mbadde mu kibavujjirira okukola ebikolwa eby'obutujju mu Kampala mukono wa Kiso ng'era ebigambo bino bye baali bateeseteese okwogera bwe bakwata Olivia Lutaaya Bamachete baani bonna kati iyo ttiimu yo ne Mujahideen Sanya eyo ttiimu yo ne otugikuba neegwa kati nze bampita Mugema ngema ekintu nga tekinnatuuka gwe kabulaazi omumpi ng'omusumaali n'omulala mwanvuyirivu ng'omupaapaali ne kagulupu kammwe njagadde ntegeeza pulezidenti waliwo kagulupu ke bagenda okukozesa kaveyo kagambe nti mwakasasula pulezidenti abadde akakozesa ne national platform okuteekateeka okwo kya petrol station okukuma ebipiira n'okuteekateeka enfo z'okuyeekerera mu gavumenti ya Museveni kagulupu kano ka freedom border naye nga ne ku kitebe olumu kajja olumu tekakyajja wiiki eno wenneggwerako ku Lwokusatu nnyinza okujja n'ebifaananyi byabwe n'amannya gaabwe njagadde kuwako puliyamo pulezidenti ategeere nti gurupu eno weeri era mbadde nsaba if it is possible your freedom border before elections ekongontibwe genda kusaba kulembera ekitebe pulezidenti muleka agenda anonya obulubwe wabula nsaba ekitebe nga basigaddewo freedom border mugikungunte before elections nsaba freedom border mugikungunte before election otherwise Museveni byasinga okwagala okuyitamu so njagadde president obiraweya nti waliwo akabinja akali mu kukola omulimu ogwo nga kaagala kutukola Sanya Mujahideen kibali omutumye kibali batumye Bamachete kibali batumye ne tukikuba ne tukiyuwa abaana bano babakozesa bukozesa olw'essente era waliwo ne gubagulidde pichipichi empya era jalaji parking ne ku kitebe n'atoka n'abeera olunaku lulamba nga tagenze ku trail ye nga ali awo aleekinga so kati njala tegeza president n'ekibiina kya national platform mwetegereze nnyo abavubuka aba freedom border abamu balina ekintu kye babala nze ndi mu kudibaga kino ekintu nabagamba ndi nadibanga Pro Max kati mwe bagayi mwe batege amanya ku Lwokusatu ngenda kujja n'ebifaananyi byammwe n'amanya gammwe nze sitya biduduma mbyogera annumba n'onnumba sigenda kuddamu gw'onoomanya kati mukkoeri erimu katugende wano mukulu Chris Magezi nkulabyeko awo ng'oyogera ebigambo bino wammanga saako n'ekibiina kyammwe ekya National Advance Movement mugambye nti National Platform ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tagezaako okuleeta buvuŋŋano mu ggwanga na kutabula ggwanga kubanga UPDF are ready to engage kubanga they are good at engaging terrorist organization rebels and whatever so obufunze omukulu ono omanyi bana abasajja nabagamba boogera ekigambo ne beerabira nti beerabira mwogerwa ne tebeerabira mugambwa ebigambo bye yabifulumizza yerabidde nti tumanyi bulungi nnyo nti badde bakuliyetinganga abayeekera mu ggwanga for their own benefits but mukulu Chris Magezi before you blackmail or you do propaganda against Robert Kyagulanyi Ssentamu, can you inform all Ugandans that on 20th of December 2025 the Mountain Brigade, which operates in Congo, was ambushed and 110 of indigenous UPDF service officers were killed? Can you come and explain to the public? I'm here to inform Ugandans, more especially the families of those serving in UPDF, more especially the indigenous, that the Mountain Brigade, which operates in Congo, on 20th of December, they were ambushed in Congo. 110 serving indigenous UPD officers were killed. But no one in UPDF or in any government office has come out to clarify about the information. Everyone is quiet. Nchiddam. Mukulu Chris Magezi.
Ngera mutegeezebwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno Bannayuganda 110 abadde bakolera mu kibinja kya Mountain Brigade ekibadde Congo mwabaseetinze ne bakuba amasasi 110 bonna ne bafiirawo. Wabula basipiri aba betuta bakomanda tekuli n'omu yafudde kubanga bonna baakabano mwaseetinze ba indigenous. Mwe abasajja ba UPDF abali mu tent, abasajja ba SFC abali mu tent, ngenda bategeeza mugenda kuggwaawo ng'omuceere ku Christmas oba ku Eid. Mwenna mukimanyi nti ne DNA bazitutte bombo, bazitutte embuye, ogenda otandika okukola DNA z'abantu bano okunoonya famire zaabwe. Naye nga Abaganda baffe 110 babasudde mu ambushi mu kibinja kya Mountain Brigade, 110 babatiddewo e Congo. Amagye tegannayogera, muhoozi tanneenyeenya, tewali kye baakoze, abaana bonna baasiise. 10 kino mujja kiraba. Tebasobola kwogera. Bobo ina mugano mu UPDF nga badaga nti nze ndi under Mountain Brigade command. Bonna tekulina omwali omulamu. Bonna 110 babase. Kati njagala Chris Musiru ba Chris Magezi oveeyo ogamba abantu Bannayuganda abafudde Congo amagye ga UPDF ba indigenous bafiiridde ki ani yabase. 110 they were ambushed and killed in Democratic Republic of Congo. No radio station, no TV, no mainstream media has come out to talk about the deadly ambush which occurred in Congo against the indigenous serving UPDF officers in Congo. Nobody. But you are here intimidating Ugandans. Kati, muwulirize wano tugenda. Munnange, okutya kya butonde. Okutya kya butonde. So byonna byogera poliisi amagye kuba kutya. Zishikirala okutya kwa butonde. Ekyogera poliisi n'amagye bali mu kutya tebalina next. Okutya kya butonde era tebalina next. Byonna byogerwa UPDF oba SFC okutya kuli nnomo. Olweggulo ngenda kujja ne information ebalaga nti bali mu kutya okwaddala. One, Mukulu Chris Magezi yagambye bw'ati, njagala mu respond, yagambye nti bajja kudiringa ne Kyagulanyi kuba badde badiringa n'ebijja by'abayeekera ne baterrorist. Mukulu Chris Magezi, National Platform is a well-registered political party which is under the Constitution of Uganda. So if you come out to intimidate and you refer to National Platform as a terrorist group or a rebel group, I feel sorry for you. Because the name Magezi means wisdom, but when you lack wisdom, that means you're hopeless. So let me inform you this. Robert Kyagulanyi Ssentamu is an indigenous Ugandan, a well-recognized political giant who is recognized worldwide. The campaign is still going on. We are seeking for votes, which we have almost 98%. NRM has nothing. The reason as to why you came publicly to intimidate Ugandans who seek to change power peacefully, it's because you are under fear. It's your boss who instructed to come with such information, as they sent Bebe Cool publicly to expose himself. Kambabuli, Bebe Cool njamodiro leggulo. Nenjala bagamba ono Chris Magezi okujja okwogera era kibasindise ne Bebe Cool si yazze okwogera bigambo ye yazzenga omuntu wabula bamuwadde ebyokwogera era ne topic ya dazimanyi kubanga buli topic yeyogeddeko yabadde yavuddeyo dda mu public nga yakoze dda information okulumba bataka bakola message ogenda president adi baali bamusindisa akyogereko ani amusindika Museveni okulumba jjajja Afrika na Kibinge ode president yadde agenze wachi wajja Afrika na Kibinge oli bulungi nnyo kati ebisigadde byonna that is no message zatula okwogera wabula baade bamusindisa ayogere bakama abenga pressure bayitiriddeko so oyo mukulu naye basindise musindi kati Chris Magezi bono bwe bakabo njala bukusomera obudde bulungi nnyo kubanga wandise bulungi nnyo njala bukutuukeko okusinza ku research gye nkoze
This message goes to Colonel Chris Magezi, the public relations office of UPDF. Bulobaka njala bugende eri Colonel Chris Magezi ngono yakwasaganya ebyempuliziganya mu ebyempuliziganya saako ebyempuliziganya saako babita byempuliziganya wakati wa maje n'abantu public relations about your public. Bulobaka njala bugende joli nadala oli mujira ya PDF. Referring to your cowardness, the commentary statement or the threat towards those who exercise their constitutional right in Uganda, especially His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobby Wine, in your cowardness statement, if Ugandans need to know your capability, they should ask ADF or Al-Shabaab. Omukulu ne yagambye byeyogedde naye naffe twagala muddamu nti okusinzira kubaka obw'okutiisatiisa bwe yasindise ng'abusindikira His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda baagala enkyukakyuka ndi wano okujjukiza nti ekintu nupu kyekola Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola kiri mu mateeka ga Uganda mawandiika obulungi. So statement gye wakoze eri bannayuganda obatiisatiisa n'ogamba nti babuuze ADF oba Al-Shabaab sebo kya bulimba kati kankunnyonnyole wano. Ekigambo kye bayita Allied Democratic Forces eyo kibiina kya buyeekera Museveni kye yeeteerawo. Allied Democratic Forces kibiina kya buyeekera Museveni kye yeeteerawo nga bwe yakuliyetinga Kony bwe yakuliyetinga Alice Lakwena ngera alo group bwe yagikuliyetinze vyewo vaya mukula ali mu gavumenti Chris Magezi. Allied Democratic Forces, a label group, was created by Museveni himself, as he used to do previously. He created Joseph Kony himself. He created Alice Lakwena himself. He created the Arab Boys, which group was led by the so-called Mukura. Captain Mukura. You understand? So Allied Democratic Forces, the leader of Allied Democratic Forces, who's right now in Luzira prison, tried in a civilian court. Wairo Machete, Eddie Mutwe, Wayusa Mufumbio, Smart Wab Bobby and the others are tried in a military court. Are you a fool or musiru? Lwachi kubangono akulia ADF musajja wa Museveni aina mutwayingira mu civilian court kyokka banansi abayita mu constitution okunoonya obuwanguzi okukyusa government mu bagezesa mu court y'amagye oli musiru. You think we don't know who funds and who funded the Allied Democratic Forces? It is Museveni under Jamiru Mukuru. Alia nanywa nagera ne makage na bafamily na ujja n'ekiwojjolo lwe mwagadde omuleta mu court ne mujja mugamba Jeruzira ngemisana asiba abera ne family ne business system yo tusuloza tusidu basibu tugenze mu maaso. Al-Shabaab je tumanyi nabawadde information which ne bagamba nti Al-Shabaab Museveni kennyini atwala amagye ga Uganda nga tegali ku mission ya African Union ne ya UN nagatwala nagaguza government ya Somalia abasigaddewo ne bateeka mu Al-Shabaab ekyo public na njagala ekimanyi. So when you talk about ADF and Al-Shabaab, Al-Shabaab is Museveni. Tugenze maso. Giving a reference point of Al-Shabaab, the so-called peacekeeping mission in Somalia by UPDF and other regional countries' forces only profit that rockets the dictatorial leadership in East Africa. Mukuru, bowa ekyokulabirako nga Al-Shabaab. Yoyise nti Al-Shabaab bayekera Somalia. Ne musindika abana bafe bagende bakume mirembe mu Somalia. Njera kutegeeza nti UPDF gemuyita regional country forces eriwo kulwa byanfuna bya Museveni era bafunamu sente nga bayamba Museveni okuba nti afuna sente okutunda amagye gaffe mu East Africa nga yennyini yeekuliyetingira obuvuyo. Ekyo kitegedde kanjidde mu luzungu. Engeri gy'ogamba wali ADF n'ogamba Al-Shabaab kati kanko reference. Giving a reference point of Al-Shabaab, the so-called peacekeeping mission in Somalia by UPDF, the regional country's forces only profits the
of dictatorial leadership of Museveni in East Africa. Ndozo chitegedde. Yensonga lwaki amagye gaffe gali e Somalia, gali e Tanzania, gali e Burundi, gali e Rwanda, gali e Congo, gali e South Sudan. Ndozo otegedde. Kulisi busiku tugenze maaso. Example. Museveni has taken advantage of Somalia civil war to profit him through deploying UPDF on fabricated lies. Nyandi yosoferiti bahabula mukama wo. Ayeyambisiza omukisa gw'obutabanguko obuli mu Somalia okufunamu ensimbi ezitotogana ng'obukolwa kwe kusitula amagye gaffe n'agateeka ye Somalia ng'asinzira ku bulimba obujingirire to the Western powers. You continue funding him an escalation of war in Somalia, in Somaliland, so that he should maintain he can maintain his protected relevancy in dispersation Somalia. Eba kugamba nti mwe bwe mujingirira obulimba ne mutwala amagye gaffe e Somalia ne muwuddisa ensi ziri ennene ezibateekamu ensimbi ngene mwongera okuteeka ebinzaali n'omunnyo ne butto mu lutalo lw'e Somalia nga mwagala kusigazaayo amagye gammwe n'obutabanguko musobole okufuna ensimbi ng'ate mugezaako okuteeka eggwanga lya Somalia mu butabanguko mufune ensimbi era kyekiriyo ngeri bavaayo bajja mu Uganda bwe batwala amataka ga Bannayuganda. I kindly ask all Ugandans to tag here United Nations, African Union, and United States of America, and several other missions founder or envoys in Somalia. Njagadde montagingire ekitongole ekikwasaganya amawanga gonna mu nsi yonna saako ekitongole ekikwasaganya amawanga ga Africa saako n'eggwanga lya America n'ensi endala ezivugirira Museveni mu ggwanga lya Somalia. Ulira. The funds you willingly send to fund and end the long-standing civil war in Somalia is rather being and mismanaged and embezzled through corruption-related scandals. Ndi wana kutegeeza Bannayuganda nti ensimbi ziwa Museveni nga abasajja bano babinyonkono batonye mmoli naddala ensi eza waggulu zisindika ensimbi zisindika mbu balwanyise n'okukendeza olutalo mu Somalia. Ndi ono bategeeza nti entalo zino zonna mu Somalia ziteekerawo Museveni olw'ensonga n'ensimbi ze muwa zonna azikozesa byayagala ng'agezaako nnyo okuteeka obutabanguko mu ggwanga eryo nga ziyita mu mitendera egy'okubba n'okubuzaabuza ensimbi z'omuwumusolo mu Uganda kye tuyita corruption scandals mu Uganda saako ne mugye lya UPDF. Era abasirikale bonna emunadde ne mukola okunoonyereza bukyanga entalo za Somalia zitandikawo. Abasirikale bonna bemwalina okusasula $2,200 nakati esaatu bakomeko bazafuna $300 17 lwalagawa. Bw'ova ne ku bisatu byennyini abalabaze emyaka tebazifuna n'abasembayo abasirikale bonna bali mu kalamoja gye baba deployinga nga bamaze emyezi 8 tebafuna ssente zaabwe n'abalala basindika mu ambush ne babatta. As far as UPDF concerned, the troops don't eat up standards as you founder expect. The funds are instead channeled into personal gains. Mwe abavugirira omusimbi guno mbumuvugira UPDF eri e Somalia. Abantu bano bambi tebalya bulungi nnyo nga mulina obbalisa nga amagye magali mu nsi zammwe. Kale tutegeeza mwenna abavugirira ensimbi zino mugezeeko nnyo okwetegereza nti ensimbi ze musindika abasasi ba UPDF tebalya basula bubi, tebasomesa baana baabwe, tebadda na waka, abakombekoze bafiiriddwe nga ne famire zaabwe tebaziwadde ensimbi ziva mu kufa kw'abantu baabwe. Nti era ssente zino zonna zikola mu bintu bya Museveni nga ye wabyagala okusinziira bwe yapulaninga. Tugenze mu maaso. When the UPDF authorities learn about that, you would come into inspection of welfare and troops. It is at the point when they duly prepare nice and delicious dishes of the meals for the troops. Nga bulijjo bwe muvaayo okujja okunoonya n'okulabirira ensimbi zammwe gye ziraga ntegeeza amawanga amanene. Olunaku munnange lwe munajja nga mbalaze mukola ensobi emu. When you want to cut Museveni off side, please don't inform him that we are coming to inspect the forces. No. Because the moment you inform Museveni that we are going to come to inspect the forces in Somalia and other regions, you know what Museveni does? No. He dresses those troops well. You understand? He dresses those troops well. They cook nicely. They feed them well.
They inform them whatever they are going to ask those troops. They have to answer questions without blackmailing or exposing the government. And they said the leaders who are going to answer the questions, not the troops. No. Museveni said some individuals who are going to engage in conversation between the forces and the inspectors from African Union, UN, and USA. But if you want to get Museveni and expose him, please don't inform Museveni that we are coming to Somalia or we are coming to Congo or to South Sudan. No. Just abduct, come once and invade. You will get to know the truth about who is Museveni and what he does to the indigenous serving UPD officers across wherever they are, most especially East and Central Africa, to get the mass. So, mbategezeza ko mutegere bulungi nnyo. Kono lunaku babambaza bulungi nnyo, babaliisa bulungi nnyo, babafumbira emmere ewooma, mwene mujje ne musanga abantu abali happy kumbe balina ebizibu bingi tebasobola kwogera ekyo mukitegedde. But after the departure, they resort to the normal average meals that negatively impact their health. So the day you come to inspect, you'll find the situation is normal, the troops are well fed, they dressed well, you think they are well off, but after your departure, they resort to their normal average meals and negatively impact of their health. Bwemba muvuddewo abantu bano baddeyo ku mbeera zaabwe za bulijjo n'emmere gye baddayo okulya yeri ey'embwa yennyini era ne badde mu mbeera yaabwe mbi ennyo etawoomesa ddigobesaako n'obulamu bwabwe. When you send funds purposely of the new weapons and equipments, the government of Uganda brings those from Uganda made in Nakasongola, which it displays for inspection. Thereafter, when the envoy are gone, they transit them back. That money is embezzled by Museveni Group. So US, UAE, US, United States of America, African Union, and UN, please listen very carefully. When you send funds for purpose of new weapons and equipments, the government of Uganda, led by Museveni, brings in those weapons from Uganda made in Nakasongola, which it display for inspection. Thereafter, when the envoy leaves, they transit those weapons back to Uganda, and the government of Museveni embezzles the money. That's how Museveni operates. Nti ensi zigenda bwe zijja okulaba n'okusindika ensimbi ez'okugula ebyokulwanyisa. Museveni kyakola ng'ajja ebyokulwanyisa bye bino birugoja nga abitwala abiteeka baagala obbirabira ng'abaga bino sereze mu atusindikidde bibino ebyokulwanyisa bye tuleese wano nga bigenda kukola. Wabula abasajja bano bamala okulambula ebyokulwanyisa bino waita akaseera katono nga bagenze Museveni ng'ebintu bino abiddamu abivuga nga abizzayo mu maka ge aga Uganda nga ssente akwavula. Kyovula nti amagi yabagamba bizinensi ye era no yadde nga ali mu addressing public yabagambye, for us we don't care your well-being if you sleep in Busisira or in tents, we don't care as long as we buy guns. Kati kino kiwa answer entuufu. The allowances that are meant to be paid troops on time, these funds are once paid to government in Uganda. Museveni deliberately delays to pay UPDF troops as he instead banks the funds on fixed deposit account approximately 2 years to go, approximately 2 years to accumulate his interest, and that's why several complaints have been on with UPDF soldiers all over delayed payments. So African Union, United Nations, United States of America, please hear this. The allowances that you are meant to be paid to the troops on time. These funds are once paid to government of Uganda. Museveni deliberately delays to pay the UPDF troops as he instead banks the funds on fixed deposit account approximately for 2 years to accumulate interest. That's why several complaints have been on with UPDF soldiers delayed payments. Ensimbi saako n'obusiimo
obusasulu amagye gaggwanga ga UPDF agawangalya mu bitundu ebyenjawulo ddala Somalia. Essente zino zituukira mu budde. Naye Museveni Nyande bw'azikwatako ne banne, sente zino bazitwala ne baziteeka ku bittavvu byabwe ne bazisibirako kumala emyaka 2 nga bazaagalamu agoba. N'okujja essubi bannannyinizo obutabanja buli abanja bakuba ku mutwe nga mmese. Era sente zino abaana bangi bavudde nga beemulugunya ku nsimbi zaabwe zino okumala emyaka 2 bweddu nga tebawa sente zino. Yensonga lwaki nti abasirikale bano bali mu mbeera mbi bwetyo. Tugenze maaso. Allowance meant to be given to troops monthly are instead swindled by the top commanders of UPDF troops, leaving troops vulnerable. African Union, United States of America, and the United Nations. Hear this message. The allowances you send are meant to be given to troops monthly are instead swindled by the commanders of UPDF, leaving troops vulnerably. Ensimbi abasajja bano zibasindika okuwa amagye ga Uganda buli mwezi. Abasajja bano bazikwata wattu abadumbira amagye bazikwata ne baziteeka ku bittavvu byabwe ne bazikola bye baagala ne kireka amagye gano nga gayagga basajja batunga empale tezikyabatuuka abaana babe tebasoma tebakyala tebakyakola na kintu na kimu ekimenya amateeka. To all envoys or funders in the missions of Somalia, you are aware that each soldier in UPDF cuts funds for World Combat Uniform. To all envoys or funders in the mission of Somalia, are you aware that each soldier in UPDF is cut funds for the World Combat Uniform? So, African Union, United Nations, United States of America, hear this message well. That the money you sent meant for each UPDF serving officer in Somalia, Museveni and his commanders, they redact money for the combats they put on. Each UPDF officer in Somalia is supposed to pay for his own uniform, and that money is deducted on his own monthly income. Can you imagine? Buno baka bugenda eri UN, African Union saako ne ggwanga lya America. Mbategeeza nti abasirikale ba UPDF bemusasulira ensimbi mu Somalia. Mubadde mukimanyi nti serize mbasindikira ez'omwezi. Buli uniform gye bambala sente bazijja ku musaala buli uniform sente bazijja ku musaala gwabwe. Mubadde mukimanyi. And that is wrong and it's against the law. In simple terms, UPDF officers buy uniform from their personal entitlements to get the mass. Hear this. In simple terms, UPDF troops buys uniforms from their personal salaries, not from the government of Uganda. Njalo tegeza bana Uganda n'abazadde abazaala abaana bano. Abaana amune bajjanga basiwufu balinga embwezi eziri enkoto w'ekyoto. Basajja batubala ebizibu bingi. Ne uniform gye babeeramu sente bazijja ku musaala gwabwe. Era bakugamba wano nti sente zino baba bazijja ku musaala gwabwe ate yo gavumenti yegamba nti bambaza uniform ekintu ekitali mu mateeka. Tugenze. Soldiers lose from their allowance approximately 1,000 soldiers lindako. Soldiers lose from their allowance approximately $15,000 on uniforms each soldier or for each soldier. Ulira kano buli musirikale yenna ali Somalia saako n'ajo basindika. Abasirikale bano bafiirwa ensimbi zaabwe ndooza sente zino bazisala buli mwezi ogenda okukkana nga bamugjeeko mutwalo gumu n'ekitundu ogwa America ku uniform mwezi buli musirikale ebbanga lyamalayo. And it's because as soldiers, since they have no say, they resort to painfully receive that given
at the mercy of the government of Museveni. Olwokuba nti abasajja bano tebalina bwogerero bakomekkereza babasirisiza nga tebakkiriza kwogera kigambo n'ekimu bambi ne basigala nga balina obulumi mu mwoyo nga balina kukkiriza busente buno obwakanyeebwa bwe balina okufuna okuva mu gavumenti ya Nyandu naye nga ssente ze bakolerera entuufu Museveni zonna azisigaza. Tugenze mu maaso. There are many more challenges UPDF troops are facing as extorted by Museveni and his government, which you as envoy need to investigate throughout. Mwe abavugirizi b'omusimbi naddala majje ga UPDF agawangalya mu nsi ze mwagala gakolemu emirimu tubona okubategeeza nti abasajja bonna n'abakazi basangirizo bingi nnyo mu mbeera embi gye bayitamu ate Museveni ensimbi zaabwe n'azibba n'aziteeka mu mikono gye n'azikozesa ng'ayagala azikola byayagala so nga ate kimenya mateeka abantu bano balina ebintu bingi nnyo ebibaluma. Over to you, Chris Magezi. Magezi, don't be arrogant to threaten Ugandans by referring them to as ADF or Al-Shabaab. Chris Magezi, the army spokesperson appointed by Muhoozi Kainerugaba, the son to Museveni. So don't dare using your small head with a small brain to threaten Ugandans by referring them to ADF or Al-Shabaab. It's under their constitutional right to demonstrate of supporting their candidate. Under the Constitution of Uganda, elections are arranged in peace and they choose their own leader. Ask your boss Museveni, why does he arrange elections when he fears to be defeated? So don't dare fool Ugandans and intimidate them, referring to the ongoing elections and threatening Robert Kyagulanyi Ssentamu because he's leading your boss. You refer to him as ADF or Al-Shabaab. Just go and eat your mother something, period, to against the mass. First of all, Chris Magezi and all ADF is Museveni's himself for many years, as well as AR Airballs, not corny, as he alleges to be stupid to compare military groups to Ugandan native to determine their capabilities. Tugenze man. Chris Magezi de mukama onyadi yeso feri mulekera okusiroza banna Uganda nga muloza basiru nnyo. Emyaka giweza gize mingi nnyo. Ekibinja ky'abayeekera bakiyita ARA, ekibinja ky'abayeekera so si koni kubanga koni nga bamwogerako ebya kisiru era tobyogera ku bibinja by'abatujju Museveni bye yeetandikiddewo ng'alwanyisa bannayuganda so si nga gobolooza bojja okutiisatiisa. Okitegedde bulungi nnyo bannayuganda balina obuyinza y'ensonga lwaki muteekawo okulonda. Chris Magezi, don't forget with your dictator that Ugandans have made what you are and the entire military group of Museveni. Chris Magezi, teweerabiranga munnange buli lw'ozuukuka njagala ozuukire ku sayidi y'omukono ogwa ddyo ogutali gwa bisiraani ne mukama w'ennyanja Yosoferi nti temutiisa bannayuganda baba bafudde kyemuli singa si bannayuganda Museveni teyandibaddewo. Singa si bannayuganda Chris Magezi olina mulimu ki ng'otaddeko uniform esi kusavinga bannayuganda kale tosirwola ng'ageze mukamu gwanya okwesangula ate n'owandika ku kisenge ng'obatiisatiisa ng'ate ne ssente z'olya nezowako omukazi ono ogulya abaana b'engoye ssente ziba musologa bannayuganda abakusasula nga bagala okukyusa eggwanga lyabwe. Ompulidde bulungi nnyo kuba bakufudde ky'oli. Tugenze mu maaso. UPDF must be people's army, not personal property of you or Museveni. Chris Magezi njagala kutegeeza nti ejje lya UPDF lya bannayuganda bonna so si lya muntu ng'ekintu ekirala kyonna nga Museveni bw'akitwala. Nnyongera okukujjukiza. I want to promise you that one day you will detest the anger of Ugandans, and it is the moment you will know that your capabilities on Ugandans is zero. Chris Magezi nyongera okujjukiza era nkusuubiza nti olunaku lujja kukyalimu nga bwe lujja bwe tulusuubira essaawa yonna. Munnange ojja kulozaako ku bukambo bwa bannayuganda ng'obudde butuuse obudde Rwanda era osobola okutegeera bannayuganda obusobozi bwabwe obawe mu constitution ya Uganda nti gwe ne Museveni temulina kye muli
just mweyambisa butujju okufuna kimuli nenga muli 0. We also know the rule of Musevenism being by threat and fear, insulting kanjiddemu ffenna tukimanyi nti enfuga y'amateeka etiisa nnyo Museveni ne Museveni n'atiisa bannayuganda nga tagoberera mateeka ng'agezaako nnyo okuteeka obutali ng'agezaako nnyo okuteeka okutiisatiisa bannayuganda balowooze nti waatali Uganda tesobola kubeerawo. Twongera okujjukiza Museveni, Uganda was there before you and Uganda will be there after you. So whatever you are doing in the family, get to know that Uganda was there before Museveni and Uganda will be there after Museveni and his family. But the question is, after Museveni, what is going to happen to his family? Because the public now knows who's the enemy number 1 of the Republic of Uganda, that is Museveni and his family. And there is no way how Museveni is going to escape all the criminality and all the atrocities he had committed in Uganda, because people with the history and information are still at large. Just they are hiding for their safety. But very soon, the world will be shaken after hearing the information of all Museveni's criminality, which he had committed against the will of Ugandans without using any kind of law in Uganda. Bongera kujjukiza Museveni nti munnange obudde obukutte ekikutte obudde kinaatera obbuta. Naye Uganda yaliwo nga Museveni tannajja, era Uganda egenda kubeera Museveni ng'avuddewo, naye famire ye naye bagenda kubeera wa olw'ensonga nti bannayuganda bangi nnyo basirikidde information gye balina era nga beekwesa okwetola ensi yonna nga balinda ekyosi kiyite bajja kufulumya information mujja kutya erage ebikolobero bya Museveni byazaakola ebbanga lyonna. Olaba kati abamu bakyasirise muli mu kwesalira byayi nga mugezaako okutiisatiisa kati singa munaamuvudde mu gavumenti mugenda kuzzaako ki ate ng'obudde butuuse tugenze mu maaso. Stopping threatening Ugandans because they are the one feeding you and your family. Mukulu Museveni mutabani wo sali musale ne Christmas mulekera okutiisatiisa bannayuganda, kubanga watali bannayuganda mugenda kulya luddawa, kubanga bannayuganda be baliisa famire zammwe naawe kennyini be bakuliisa. Tukere enkya nga bannayuganda bonna tebaliiwo, nga waliwo kulisi magezi muhoozi sali musale ne Museveni nga bannayuganda bonna tebaliiwo, nga tewali nasasula musolo, mugenda kulya luddawa nze mbuuza tewali. Tugenze mu maaso. You are nobody without Ugandans, but watch the space. That is the sweet moment for Museveni and his military group coming. Mukulu kulisi magezi ne banno obaka mbulidde bulungi nnyo mulekera okutiisatiisa bannayuganda. 1 nyongera okutegeeza bannayuganda nti tebayi muntu akutiisatiisa ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogw'oluberebe 2025 genda olonde bungi mugende mujje bukonge bwammwe teri agenda kutiisatiisa. Nyongera kikutegeeza under the instruction of US, Canada, UK and European Union, they instructed Museveni he should not shoot any civilian who is exercising his constitutional right of voting. Muganda wange togeza n'olwana n'omusirikale yenna ku lunaku lw'okulonda no genda olonde okakuume okabanje otambule tulwana musirikale. Don't interfere with any soldier. Your constitutional right is the celebration. Demand your victory. Kabulaza togeza mbo oyingira omusirikale omukuba no, leave him alone, let him shoot you nga toyina musango. Everyone is going to face the consequences. Muganda wange kera ngena kuza omwezi 15 January olonde tebayo muntu yenna akutiisatiisa. Ompulya bulungi nnyo, tebayo muntu yenna akutiisatiisa ku lunaku olwo, genda olonde. Kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje, kalwanirire. Nkiddamu nga 15. Kanoonye, kalonde, kakuume, kabanje, kalwanirire. Kubanga egonzera okuba okulonda okusembayo. Lwaki kugenda okusembayo?
Bw'olaba Museveni essaawa zino ali mu kutya n'adiployinga amagye nga kiri against the law. Bw'olaba Museveni essaawa zino nga osabye Mukama okugyamu bakaba national platform nga n'okulonda tekunnatuuka. Bw'olaba amagye agalina okukuuma ensalo gayingidde mu kalulu gatiisatiisa. Genda osome ekiwandiiko bya Chris Magezi kyewandiise ekyo message zonna ezirimu za kutiisatiisa. Museveni tolina lobotinage. Mu UPDF tolinamu lobotinage, olinamu human beings. Which human beings obadde obabbidde emyaka 10 tosobola kusanga indigenous serving UPDF officers nga ine UPDF nga adde afuna omusala nga ine ennyumba bisenge 3 ne futi 13. Togenda kusanga mwana UPDF nga abadde afuna omusala nga ina futi 15 nga n'ennyumba bisenge 3 nga yaggwa bulungi nga n'abaana basoma lwaki kubanga yamanya wabagaggawaza tebagenda kukola nga bw'ayagala. Ye mbadde mukimanyi kambaddemu nakano mukategeera mbadde mukimanyi Museveni kiyakola bannayuganda mutayagala bagaggawale tasobola bafuga kiyakola amagye kitya tabasasula musala gumala ane bagubaguzze gwa bitundu nga kinaagala mubeere ku maseye kubanga bono bango oyina ssente n'ozimba amakaago n'okola ne project ojja kuba tokyagendera ku biragiro bye. Kati n'amagye gennyini yagateeka mu mbeera y'Abannayuganda nga tayagala bagaggawale nga buli kaseera bagenda kusindika commission naye nga yaafunamu nga takusasula musaala kati bambo olina okubeera ate n'omulimu ndi wa UPDF kati ndaakola kawampite ekyo nakyo yakikola n'amagye mubadde temukimanyi yakikola atya yabateeka mu magye omusaala bawa mutono tebasobola okukola mu kintu gujja kikeerezi gujja bagusaze kati bambi nga balina kusigala ku maseye bwate bwakikola. Bw'oba olina muganda ng'akola mu UPDF mubuuze omuyebeyogedde bituufu kubanga yamanya nti omusirikale omusasula obulungi tajja kgenda mu ntalo tasobola kgenda mu oli alina ennyumba ye alina akamotoka ke alina bizinensi omugenda genda e Somalia agenda kukolayo ki. Omutwale mu ntalo z'ekisiru nagamba gye yagateeka mu fix n'agateeka mu nkola y'Abannayuganda gye bateekamu baavuwaze basigale awo nga ne bamuwa 2,000 agamba thank you very much. N'abapoliisi n'abakola bwe batyo n'abaprison n'abakwala bw'abantu genda okinoonyerezeeko nekyesaagala bagamba leka nkibasuneyo katono. Waliwo ebintu bino biri ku sayidi 2 naye njagala ompulirizeeko bulungi nnyo. Njagala gwe kennyini olondeko sayidi ye entuufu. 1 abasajja bano bakola effujjo nga baagala tusituke before nga tetunnafuna kye twagala bakyagala. Lwaki bakyagala? Mbu bakuba ffe tusobole okufuna obusungu tusituke. Tusitukira kwani? Ku nnyoko kwani? Mbuuza mwoba tukuba mbu tusitukire ku nnyoko tusikire kwani? System gye mukozesa mbukuba Bannayuganda banyige nno eri very simple. Spiria wakutumye against your will mukube essasi mu office aveewo oyo spiria ave onoonye omulala. As simple as tokuba Bannayuganda migombo oyagala basituke. What if they don't? Spiria kuwadde order mukube essasi aveewo then tumanye nti musobola. Negoga Munnayuganda mukuba emigombo agenda kunyigira ku kyani gwagenda okunyigira nakyo nyusi ki era amanyi okolera ani. Gwa UPDF akuba omwana emigulu wa poliisi mbu bakube banyiige basobole okwekalaka tuwekalakasiza kwani ku nnyoko ku kitaawo. Poliisi ejjudde Banyarwanda, amagye gajjudde Banyarwanda, prison ejjudde Banyarwanda, state house ya Banyarwanda. Tukube nga tunyiiga tusitukira kwani gwe tusitukirako tugende ne mu kalulu 15 December January. Ffe gwe tusitukirako tugenda 15 January 2026. Kati mbabuuza mutukube emiggo lwaki akuwa order efusigo okuba essasi n'omuleka ng'omuggyeemu obwongo.
Fena tujja kumati muli banyivu niyo fo tukola katemigo mbutunyige tunyigira ku nyoko anigo abalagide okutukube wachigo okubesasa netumati munyize kulukulu kwaffe. Yes, gendo okwate mundu okuba omusajja akuwadde orders enfumbu bakube ngusime basituka tugenda situ ayafa okusituka 15 January so ku bintu mutukube wanu babu tuyamba ensi yonna emanyi nti mu Uganda teri democracy abantu babakuba abali mu campaign fe kiba kituyamba ne tugenda kusitukira ku bintu bya kisiru. Videos zonna tuzirina fe mutukube tusituke muwambe fe mutukube twekalakas muwambe tujja kusituka nga 15 nga biri mbuyinza bwaffe. Ekintu kyonna ekitali mu 15th January don't dare. 15th January is the dead day. Mumutukube emigo mukole kye mwagala mukole fujjo teri agenda kusituka olw'emigo gyammwe nno. Tubalinze wali mu ntabwe. Aho tuvudde wakati. Kanfundikira akatambi kano. Ngenda kujja olweggulo ku ssaawa 2 nga bulijjo. Njagadde okukola video bazzamu amanyi n'obategeeza tewaba kutiisatiisa ku kintu kya bendera ya Uganda owa flag. Oyina right ebeera ne flag wonna weeyagala mu Uganda kasita oba ng'oli ku ttaka lya Uganda tu. Bendera ya Uganda sebateeka atugamba ogipromotinga nuku kye tukola. Ate agijja wogitadde yatajagala kubanga ali against the law. Mugambe bikazi bya NRM n'ebisajja bya NRM nti mwabajja bendewera abantu gye bazitadde mwe muli against the law. Etteeka liri clear nti any Ugandan you are supposed to promote the flag of Uganda both local and international. Etteeka liri clear nti bendera ya Uganda munda Uganda kikakatako gipromotinga ewaka n'ebweru nupu kyekola. Ekiruma Nyandu nti kyalina okukola teyakikola nupu yekikoze. Do you copy that? Kyekibaluma tebasobola kuddamu owuninga kubanga bo kyabalema kati ffe tukikoze kyekibanyiiza. Ensonga lwaki bawandika amateeka gali mu 1962 ge babeesingako kubanga ebiseera ebyo bendewera bazikolanga mu ngoye za kotoni nga ne langi abaali bazikola mu birangi biseera ebyo langi zaali zipeeruka nga zinaabuuka. Kati nga booleka bendera mu nkuba nga ya kotoni ekuba bwetonya kotoni asobola kotoni afa ne langi neefa bendewera neefiira ddala bwetyo kyekyagigisangayo. Kati mu myaka gino bakozesa siliki ne polista okukola bendewera oba bendera wa flaga ne langi ennaku zino ezikozesebwa ziri origino enkuba ne bwekuba bendera tesobola kukyukako esigala weeri. Nange ne nkugamba mbulizo wa NRM under which law emugamba nti independence ya Uganda etandika ssaawa 2:12. Independence ya Uganda etandika 1962 erina okubeera forever. All the national flags are supposed to be raised throughout kubanga the country is independent. As long as the one who holds Ugandan flag is a Ugandan, it is under the constitution of Uganda and it's under the law. Do you copy that? Chiri mateeka ga Uganda. Mubagambe nti badde bafune flaga ya 1962 yeroza njawulo nnyo. Yensonga lwaki mu nsi zonna bendewera zeewa ku buli territory bendera ennene bwenzi tebazijjayo akuba bakyusa matiriyo. Ndawano ndiba ntambula ndoza n'enkya ku Monday enkya Monday ngenda kufuna weziri nziri coding mbalage nti kye bayita independence bendera woteziva kuba etonyeta tezivaawo teziva kuba kyekiraga okuyimira kw'eggwanga nti eggwanga lyetongodde. Abali mu America mu kimwe buli nju alina flag, buli muntu alina flag. Flaga muntu waddembo giteeka ku ttaka lya America, ku ttaka lya Bungereza, ku ttaka buli nsi yonna
kati gongamba otya bo bendera ya Uganda ekimenya mateeko giteeka wantu mu kifo ekitali authorized nga wa ekibaluma mwasoma constitution gibasinga bali against the flag plus we are promoting the flag okitegede mu 7 and 8 they are against the flag national platform is promoting the flag so now tuli bwetuti they are fighting against the promotion of the flag ate fe tugi promoting kakibatabudde so bendera yensi tebagijjaayo buli border entry yonna yeggwanga bendera tebagijjaayo kubanga obusiru bwabwe bw'ojjayo bendera bwoti kitegeeza nti eggwanga ligyeko obwetwaze bwalyo njagala oyo omusiru w'omu mugambe atulage bendera ya Uganda nga bagijja ku kisaawe Entebbe oba ku border entry yonna eyeggwanga bajjako bendera ya Uganda ku saa 12 oyatuga nti all border entries in Uganda zirina separate article mu constitution ebaga nti bendera bazirekeyo naye kyeyayogedde oyo musiru yabadde kollo ask the NRM goons is there any different article in the constitution which allows the national flag to be removed at 6 and raised at 8 and the same article which allows the national flag to be raised throughout on all borders entries in Uganda ngebera 24/7 mwaka which amateka ganjawulo amateka gegamu just bano bakataala ku border entries in Uganda zonna bendera zibirako 24/7 throughout. It shows the independence of the country. Nekiraga nti wano oli muyingidde eggwanga Uganda. Bw'oziggyako hakati eggwanga liri shifting nga lifuuka lyani. Bannange tusinkane ku saa 2 muŋŋambire Sheikh Gugwa Mukwasi ngafundikira muŋŋambire Sheikh Gugwa Mukwasi party tunjirina naye mu mugambe Lumbuye yakugambye nti ebiga byayogera si bibye byaba concerned citizen kana ate bwaba yavumye nze ate sinnamukwatako n'olwaliro nzija n'aba concerned citizen n'obujulizi obupya ne we ayina dancing hall nzija nawo buli kimu kyonna n'obujulizi obupya Sheikh Gugwa bakutaaga bakuga nti Lumbuye yakwetako saa 2 nze nalese concerned citizen n'olwaliro nzija ne concerned citizen nze sinnakukwatako ng'omuntu ke nakukwatako ojja kutegeera n'olwaliro nzija n'obujulizi obupya nga nzija n'aba concerned citizen to prove the information I released yesterday. So Sheikh Gugwa ojja kuba bulungi nzi ku saawezi 2 ne bebe ku saa 2 nzija kubanga simanyi alikambiyo so simanyi academy nayo siyo mwabanzi be information nzija nayo okitegedde bulungi nnyo lwaki kubanga ono gwe twogerako yali president yamyuka ambassador wa Uganda wa Saudi Arabia so ali influential naye mumenyi w'amateeka era mwogere Lumbuye yakugambye n'okgenda mu vetting committee mu parliament yagende ku masa ya Museveni nga amaze okugamba nti amonge oyo ayitewo kubanga teyayina mpapula ng'olwo nero yabagamba nti bw'ayita ku vetting aba amaze kubanga ano mu kooti alinawo emisango egiri mu kooti egyalukwata gita singers kati njagala yasame empola nze ne Lawrence nzija ba concerned citizen wabula nzija ne wa concerned citizen ne bwana asukako wasukka nja kujjanga chemical ali origino kati nkomo ne ba concerned citizen mu party 2 kusaawezi mutagenge Gugwa owalukwata gita singers kusawa 2 nkomawo wano nchade ba concerned sinajja nze nkwe bwe najjo jja kuntegera kuba ne misango mu kooti je ate nakugambye nti okwata baana bato sinna kugaba bakazi goluwadde bokwata abakazi nakugambye okwata baana bato so si bakazi abakazi oluwadde bo bakwata ne nakugambye nkomone ba concerned citizen lwaliro mu party 2 ku sawa 2
nze bwe najjanga nze ojja kumpulira kubanga basada okukwata obeerote mu lukwata gita singers nze nakugambye my concern kwata abaana bato bawala so si bakazi kati lukwata mukwasi kalamanya gamapye Sheikh Gugwa mukwasi tumuwadde ya mukwasi okuva n'olwaliro ye Sheikh Gugwa mukwasi sawes B nzija video wedde njagala nnyo President Museveni okusinga ne mukyala wange ali ewaka ayina akasolo nga olaba buno obugalo bwa naso obusembayo bwe bugalo bwe ayina ogunege gunena akasolo katidiwe kakyoshe nze nsobola omulumiriza bwe baba bandeese mulumiriza ogwo ogusajja mu ogwo oguto gwagejja nekyo ekimu ekigulinganga ekyembizzi gulabika sina gusiraamu ogwo ogusajja obanga gwasiramuka gukulu obanga balina gye baagujja nga si gusiraamu bazadde baagwo si basiraamu ne gukulira mu maka g'abasiraamu ne gwefula ogusiraamu naye nga guli gwa mbizzi kubanga omuntu ategeera tasobola kufulumamu bigambo ng'ebyo ogwo ogusajja bye gwafulumyemu mbu njagala nnyo President Museveni okusinga mukyala wange ow'ewaka gwesirwaza ogwo ogusajja omwe ogukanulira agaasa agalimu ebijonjo nkubuulire tisha Lumbuye oyo gugwa taboonoonera biseera taboonoonera budde ogwo ogusajja ogwo owulira oyo omusajja yatukozesa nga tuli mu senior 1 oyo gugwa akwata abaana abato yatukozesanga jukira ffe twagenda mu senior 1 nga tulina emyaka 13 P7 twagimalanga tulina emyaka 12 ng'akozesa ate tagenda mu senior 6 senior 1 senior 2 senior 3 yalinganga atusomesa Luwalabu subject ez'Oluwalabu tawhidi Quran fikihi omusajja oyo bye yali atusomesa gugwa oyo kuva ddandooza ng'akolera gavumenti abaana abafunye embuto za gugwa oyo nga tebanneetuuka bangi bali omwo mu Uganda oyo gugwa alina emisango oyo agenda na bribinga yeebaka ku baana mu ziroogi abatannaba kwetuuka oyo gugwa tumuyinako obusungu lwakubanga tusirika ffe yatukozesa ne bakwano bange bonna nze nsobola n'obboogera era nga bampise ku poliisi mulwiriza naye nga bw'omanyi embeera ya wano mu Uganda osemba nakyo ng'omuntu ataddeyo ssente naye saagala mumale budde ku ogwo ogusajja gugugwa tegutegeera omuntu w'otuukira okukozesa omwana omuto wa senior 1 yatukozesanga nga naye n'obusente bwakuwa butono lwakuba twali tetumanyi ssente ebiseera ebyo oyo omusajja gugwa ate alina akasusu akatini bwe kati katini nnyo bwe kati kalinganga kana katono laba twabanga musinyawo naye ng'okalaba katono kati ne bwe wamuwulidde agamba mbu ayagala nnyo Museveni okusinga mukyala we w'ewaka talina mukyala ali awo mbu amwagala lwakubanga tasobola maka eby'omu maka tabituukiriza tabirina alina lususu lutidi nnyo weeruti alinako kinege kye kinene kati mu lususu lwolwo olutono azaalazaala buli wamu mwakwatira n'abaana jjukira bw'aba akwebaseeko engeri gy'alina akasusu akalinga akagalo takukosa like nti bategeere oba wayisiddwa bubi kati oyo gugwa temwonoona naye budde yakwatanga abaana gye bali era basobola okujja ne banjulira abuuka w'empepa abo oyo omusajja mubi nnyo oyo gugwa oyo nze ate nina ekirowoozo nti gugwa balabika bamuleeta buleesi mu famire mwe yakulira nga si musiraamu n'afuuka omusiraamu oluvannyuma teyali musiraamu okitegeera kubanga omuntu omusiraamu tasobola kwogeranga gugwa banange gugwa musiru nnyo ate teyayigirizibwa banange Sheikh gugwa gwe ku lunaku lwa kiyama lukulinze bimuwulidde bigambo bya concerned citizen toni gye muwuliddemu ekulaga obusungu n'ennyiike ey'abasajja abakulu abemagazizanga kuba kasibe ku ggaali nga bakola ebikolwa byo ku baana abato
nga balooza abaana tebagenda kula kutegeera. So n'olw'ensonga eyo Sheikh Gugwa wonna wooli amyuka ambasada wa Uganda Saudi Arabia emisango gye giri mu Uganda empya ojjajjooza kubanga abaana we bali bewaka basanya nga bakyali bato omu y'omu ku bo ate n'abalala bagenda kujja. Eno TV amawulire gaayo nze musasi nze musomi ate nze munoonyereza tegaliko editor tegaliko producer akuba nze ngasoma kati bisigadde mujja bitegeera oyo naye tumubaze tumuddako kala tuvuddewo betumala okuvaawo konaku president yali Entebbe poliisi n'amagye ne geekola ekigenyi video nabawaya ange emu ngenda bawa ange ey'okubiri mulyoke mugire bulungi naye nga sinagenda ku ango yakubiri kale musooke musekemu eddakiika emu oba sekendi 3 then bwe tumala tugende ku video ku information ey'okubiri musooke museke maze TV yange kuwa chance n'oseka nomala okwecca then tuleka tugenda mu maaso. Mufundikidde bannange alright kati olunaku lw'olwaleero n'olwajjo waliwo akatambi akafulumye nga waliwo owa poliisi eyali ow'amaanyi ennyo mu Kampala nga yakulira ebikwekweto by'entambula y'emmotoka mu Kampala webayita Norman Musinga ono yabadde mu bitundu by'Embale ng'ali mu kwogeza obusungu obw'ekitalo. Jjukira omusajja Norman Musinga musajja Munyarwanda ayogera mu basajja n'abakazi abagisu naye ng'ate n'abagisu baazala balina abaana mu poliisi. Omwami oyo yali nnyo mu poliisi era yafuna ssente nnyingi nnyo n'owalondooza ne mukulu w'esipiriya we yaliwa Kansiima yali Kansiima dozali heedi yali muli waggulu bano babba ssente empya n'enkadde ne bagenda mulinyisamba n'afumasimu komanda nti biki kati ne bamutwala okumukyusa okumuzza Busoga bamuziramu kati n'ava mu traffic kati mbuzo bamutadde ku ddaala ddala ogenda ng'ayogerera naye nga sitali omubangi nnyo. Kati Norman Musinga ono yayogedde ebigambo bingi nnyo ng'alaga nti poliisi tugivuma nnyo tugiswaza. Mukulu Norman Musinga nkoze video emisana nengirecording agitadde ku kutugwa gwa YouTube naye lwero kansooke nziri mu obugabo buno nga sinazanya video eri gye mbagambye eya ange ey'okubiri. Mukulu Norman Musinga oyogedde ebigambo bingi nnyo nti poliisi mwetaaga okuwa respect. Mukulu Norman Musinga, the problem is not respect. The problem is you are the problem and you are boss. Nchidda bwemba mwagala respect musooke mu respect. Ekizibu kya Uganda mukama mu nnyando y'esoferi bahabula otabasire mutabano wakala ekyensete muzizide nsanga bisibina nyini kabyonyo tambula yakuliyetize insecurity yabagamba okuva ku mateeka mukole ebintu bitali mu mateeka. So you shouldn't wait to be respected when you can't respect yourself. It seems that all the Banyarwanda, men and women who are in the police, they are above the law because they are instructed by Museveni to act unconstitutional. So you shouldn't ask for respect when you can't respect yourself. So intimidating people when the police is doing vice versa, that is wrong. Nobody is going to respect you. Muri under public service, the Muri under Museveni. You are basing on 1995 constitution, which was made by Museveni himself. Because he can instruct you to shoot and kill without asking him a question. Why should I kill? Why should I shoot a civilian? Era njagala tegeeza mmwe olw'okuba nti muli mu kawo sere kawo ndi educate kawo tosooka kwebuuza ngenda kwogera n'abaani ngenda kwogera ki bagenda kundowoleza ki bengenda okwogera bagenda kundisiivinga oli Mbale oyogerera mu Bagisu oli Munyarwanda. Abagisu tebalinayo baana bali mu poliisi basobola kujja babulya bintu bya mu Lugisu n'obitegeera. Waki mwefula spirio nti basobola okusindika ekatago goyogerere kataku ewammwe gy'osibukero tosobola kwogerera oba tosobola kwogerera amaserengera ga Uganda. Stop that nonsense ey'okudimininga bannayuganda nga mbasindikira abantu abateteekeddwa mu bitundu byabwe. Buli musirikale yenna alina okusavinga mu kitundu kye so si kujja musinga maana mumutwala ate Embale agenda ayogerera by'Embale ate ng'ayogeza busungu. Ekituufu kiri nti temugenda kufuna respect nga temukolera under the law. Uliro omwami bwe badde ayogera ndyoke bazanyire part 2 ey'akatambi kali ono Norman Musinga ng'ayogera. Ojjukira ali wa traffic ne babba ssente empya ne mwami Kasiima oba Kasiima mujjukira Kasiima omusago bayitanga wa traffic akulira traffic mu Uganda Kasiima nga bano bajjulye babba ssente
bano wabba ssente kati agezza omutwe yenna anyirira alinga embizi gye basiiza omuzigo ali mu kulekanya abantu abatiisa temugenda kutiisatiisa bantu wano uno wano ng'aleekaana You can't do it in Rwanda. You can't do this in the United Kingdom. Why is it in Uganda? You must respect Uganda for this. This is your own institution. All right. Nobody must sing a man. Nobody is going to respect you when you are blocking the law. In Uganda, 80% of all police serving officers, they were just trained physically. You know nothing about the constitution and the law. You understand? So you should not intimidate people and asking for respect when you can't respect yourself. How can you treat a presidential candidate in the way how you treat Robert Kyagulanyi Ssentamu? You block him, you tear gas him, you beat him, you block his lies. Then you think that you are going to ask for respect. You yourself, you are a thief, you are a criminal. During your time in the traffic department, you solicit billions of money from border riders, from taxes, from each and every kind of road user. You must sing. You are among the police officers who solicited billions of money in Kampala, plus your boss, Musima. So we know your records. So you were instructed by your boss Museveni and the other senior of yours to go and start intimidating people. That after voting they should go back home. Go and tell your wife, your kids, your mother and your brother after voting they should go back home. Not we. Because under the constitution of Uganda, we are entitled after voting, we stay 20 meters away from the polling station. So next time if you are asking or seeking for respect, first respect yourself. Those are grown-up men and those are grown-up men and women whom you are addressing, but as if you are addressing school kids or school children. You intimidating them. You seeking for respect. First respect mwewe ekitiibwa basajja mmwe mulekera okumanyiira abantu. Gwe nkuvuddeko kati osaba respect. Bano bakyalibo eno video angle 2 gye mutalabye eno angle 2. Abakaba mangu temukaba eno angle 2. Ku violence yaliwo entebe mu dduuka mu supermarket mu baakubira muvubuka oli kati eno angle 2. I want to call
Bamukubiye nga tayambadde na ssaati. So, Norman Musinga, you are seeking for respect. In such a manner, your comrades, the M23 rebels, who are stationed in Uganda, torture and kill innocent Ugandans, then you seek for respect. And I'm here to inform the international community that the former Inspector General of Police, Kare Kareches Kaihura, is the one housing all the M23 rebels in Ikisoro. I'm repeating this statement. The former Inspector General of Police, Kare Kareches Kaihura, is the man housing, funding, supporting M23, which is operating in DRC Congo in the mission of taking over Congo, but in the process they massacre innocent Ugandans. So, after the agreement between President Trump, President Tshisekedi, and Paul Kagame, some of the rebel soldiers belong to M23. Now they are housed in Kisoro, controlled, funded, instructed by Kare Kareches Kaihura. That is among the people who were dressed in SFC uniform, deployed to torture and kill innocent Ugandans during the 2025 campaigns of Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president of National Platform. You've been witnessing the soldiers of the same structures camouflage and cover up their faces, holding guns, bayonets, sticks, beating around people. Those are the people who were instructed by Kare Kareches Kaihura to carry such operations against innocent Ugandans. So, international community, be aware. It is Museveni and his former Inspector General of Police Kare Kareches Kaihura who housing rebels of M23 in Kisoro district. Nchidam. Ndi wano kutegeza bana Uganda mwenna. Avuka lwe mwala bakuba abantu emiga bataddeko mu Kisoro tonjo bukokolo. Bayekera ba M24 bonanga batuusi. Bebali ku mulimu gw'okukuba bamanya olulimi Oluswayiri. Bebali mu kukuba abantu nenga Kare Kareches Kaihura yabakuŋŋaanyira yabalina ekisolo. Bano bajja obujjanga baleeta mu bantu okuba n'okutta. So mukulu Norman Musinga bw'oyimirira mu bantu abakulu n'otandika obbatiisatiisa nti you need respect, tosobola kufuna respect nga mukuba abantu emikko, mukuba abantu tear gas, temwagala bantu bakuŋŋaanya. Mukimanyi nti during campaign time eberanga Christmas season nti abantu bali free okusanyuka n'okuwagira gwe baagala, but why do you have to restrict people obakuba emiggo? Lwaki mu restricting abantu? Right now, I have information which shows that there is ongoing kidnapping and arresting youth across Busoga and in Buganda. Day and night, hundreds have been arrested, and the kidnapping is still going on in Buganda and in Busoga on daily basis. As we speak right now, almost 10 of our comrades in Busoga, more especially in Virginia, they were kidnapped and they were killed. They are not to be seen by the police, SFC, and the military. So you can't ask for respect when your comrades in forces, they kidnap, they kill Ugandans, innocent Ugandans. That is what you think that it should be respected. No. Mulekera okutta abantu. Temulina monopoly ku violence. Ekyo nyinza obbagamba era mukikomye. Abaana babandi mulimu kubawamba mumunoonya balingirida abagenda okuteka pressure mu protest vote. Nobody knows protest vote, including I myself. Protest vote sigimanyi. Teri munna Uganda manyi protest vote. Teri agimanyi, teri agikola wabula yo weeri. Okitegera bulungi. So bwe munaakwata abantu mugenda bamalonga muza protest vote iri mbantu. No. Protest vote is their responsibility to protect their votes and to remove Museveni from power. So gonna kwa mga simanyo ligi mugenda kwata mujja kungana Museveni kenyiri mukutte.
buuza mukama omuhozi lwaki akwata ba indigenous general Kano bonna abadde mu UPDF abatadde mabuusu kubanga atya tamanyi protest vote ya Kyagulanyi protest vote ya Maje protest vote ya prison tajimanyi kyava akwata bamanyi tebamwagala nchiddamu. There are thousands, hundreds of indigenous UPDF officers, being it corporal, major, colonel or general. They are under communicado on orders of Muhoz because he fear that those people, they don't like to see him anywhere near the power, near the state house or near power or to lead that country. So he decided to arrest all of them, and many of them, they are in Lumbuye. Others were taken to SFC barracks on Entebbe Road. Mukitegera bulungi kati gwe tosobola tugamba nti waliwo agenda okuwa respect nga munoonya abaana abako protest vote y'Abannayuganda bonna. Kati mwe kibakwasa mumanyi nti ate mutya n'amagye ge musasulira omusaala ani gwe butagenda kutya. Protest vote temugenda gitegera mpaka ng'ebatuuseeko nga bwe talina programu ku musana, bwe talina programu ku mataba, bwe talina programu ku nkuba. Kera ku macyange ennaku z'omwezi 15 mwezi ogw'oluberere 2026 ogenda olonde. Lwaki ogenda kulonda? Olw'eggwanga lyo. Ejjoogo efutwa obutemu obubbi byonna bikomako olunaku yesawo y'okusala omusango. Mumpulya bulungi nnyo oyo mumaze Norman Musinga. Kati katugende wano abakulembeze ba National Platform n'aba candidate abesimbyewo ndi wano bategeeza ndikodinze video jeri ku Facebook YouTube channel yange. Mubaddemu akatambika Honorable Tamaguzi Semakula nga ategeeza Sema Bakama nti yakuliyetinga polling station ennamunkekeera mu kifo ky'amakolero ekitakkirizibwa ne bagendere bemulugunya byabakama yagaana okuwakitinga olwa sali musale. Wabula kino tekiri ku Tamaguzi Semakula, it all over the country. Byabakama yakuliyetinga polling station zitali mateeka. Mwenna mu kifo ky'okuvaayo okwogera mugabuutikidde namwe bagenda bakola kye bagenda okukola Tamaguzi n'abalala. Kino Tamaguzi kyayogera kiri all over the country kakibazanyira no mukirabe. So nandi suubidde buli MP yenna buli candidate yandibadde yavuddeyo ddanga ayogera ku kintu kino. Era kino muveeyo mutakyogerako ebiddako mujjakka abatwahange entulege. Byabakama njagoliza akatambi kano ng'ennaku z'omwezi 15 ssawa 11 ez'okumakya genda ku polling station yo okuma akaluluko okalonde okakuume okabanje ekikinagulamu n'abategeera. Buli MP wa National Platform otavaayo kondeminga kikolwa ekiri ennamunkekeera nkubbirako nti buli wamu mu constituency Bakama bakuliyetinga fake polling station. Twandisuubira nti buli omu yandikondemiza ekikolwa kya Bakama ne buli omu asirisi kigenda batuukako. Commission Justice Byabakama. We logged our complaint some time back about the hidden polling stations in Namukekera Industrial Park. All along we knew that Namukekera is purely an economic venture, only to learn that now they have put some new polling stations with thousands, with more than 3,000 voters. We are intimated by one of the officials from Electoral Commission. We weren't aware of these illegal polling stations because even the chairperson and all employees of Electoral Commission are aware of the law. The law states that polling stations are supposed to be in public gazetted areas, but Namukekera is not open to the public. Not everyone can access it. It has gates and soldiers manning it. So we appeal to the chairperson. This is our first time coming here. Every time we come here, they tell us that they are going to work on that issue. Elections are in January. It is hardly a month before elections. So when are they going to resolve? And of recent, the spokesperson for the Electoral Commission
indicated that they are aware of the errors they made by putting those polling stations in those Namunkekera, and they promised that they are going to put them outside, and they asked from us the alternative places where they are going to put those polling stations. We wrote to them, and then this is another letter when we are writing to them. But when you come here, imagine we came in the morning. We are supposed to be in the field now canvassing votes, but we are here again looking for our rights, asking, begging for our rights. Who put these polling stations in Namukekera, and what were the purposes? Because before you create, there are 5 with more than 3,000 new voters. More than 3,000 new voters, you can imagine. And then before you create a polling station, stakeholders are supposed to be aware. But when you go there, the chairperson doesn't know. All these leaders are not aware of this. What we only came to learn about them when one of their members told us from the park list that are you aware of this? What is happening? So we are appealing to General Museveni, his brother, because his brother General Salim Musale is the one who owns those in Namukekera. What? And to the chairperson of the Electoral Commission, we came here as law-abiding citizens of this country, seeking for justice. Elections are in January. Now, when are they going to resolve this matter? Because we know that these polling stations were created to rig for NRM people, And lastly, among all the senior citizens of Uganda, I would think it's the creation of these polling stations were not a private matter to Salimu Sale, because he's the one who runs Namukekera, a senior citizen who came to the bushes of Nakaseke, fighting for vote rigging, doing the same thing after 40 years. It is a shame. But whatever the outcomes will be, they will be responsible, because as serious citizens, we've logged our complaints in a civil manner. We didn't fight. We have shown to them. They make a call. It's as if standing now, it is a right of only NRM people. For us, we are supposed to be at their mercy. That if you want to stand, you are supposed to be at the mercy of these people. So we have, it doesn't matter the outcomes, but the public is aware, our people are aware of the ill intentions of General Salim Musale and the NRM people by creating these polling stations within Nakaseke in Namukekera. So, obaka buli mubanga buli clear. It's not all about Nakaseke and Namungi. It's all over Buganda and Busoga. So any MP holding a national platform card, if you are silent and quiet about this statement, which was made by Honorable Tamaguzi Semakula, you are in for it very soon. Because according to the information I've gathered, in Busoga and in Buganda, Byelele created more polling stations than what you thought. Because ask yourself, why is it that we are remaining within 19 days? Byelele hadn't yet displayed the voters register. Ask yourself why. Because he feared to be exposed. MOP and Ngorina Kadi National Platform. What to Bogabo Tikiranoga to Rolida? Ngaruta maguzi yakoze dobozi n'inamogana abalinga basatu banane musirika ngira mokugandu Byelele ya creating a polling station buli constituency mbogane mbusoga nga tezimanyikiddwa nga zirimu wakati w'abantu kakaaga ku kanaana okimanyi omuntu okukuba obuluka kaaga ku kanaana nga gwe n'obotonda bwose kitegeeza nti abaakuggyemu tekinikale soka weebuuze akalwa kali akokulya n'okukomba essowaani saako n'okuyita nakku akeeka wempe Honorable Lokoya wangulya ku bulumeka kati gwe omuntu okugaa nti polling station constituency bakulyetinzemu abantu kakaaga ku 3,000 nga kwatandikira okubala wabula musirise temwebuuza omusajja akita display ng'agala z'abalonzi musirise buli omwa kyovula n'abagamba nti pay attention to details tufokasinge ku president bana abantu baleka balina gwe bakolera ababaka mwafuna kadi muli almost abantu bina but everyone is quiet nchidamu president yagaba kadi ezisuka mbina wadde bagenda abajjamu ne at least waliwo ebisatu bina kadi bonna
Nenga buli constituency Ebyama yakuleta police station nga zina wakati w'abalonzi 3,000 ku kakaaga buli constituency wabula basirisa bati kiki ekibasirisa the betrayal of highest order yensongola ki president akola bibye nga he doesn't give a damn amanyi mission ye. That's why president doesn't give a damn akola bibye kubanga bana abamanyi essawa zino bandibadde baaku buli omu bali makooti bagenze bakubyera ali buli kimu bali mu kwekalakaasa ku social media ne ku meki buli omu mwana avunga Lumbuye yayogera soogera bubi bana bantu nkwezenge kati nno wane wali okulena okukomba essowaani njagala olize eddoboozi lya concerned citizen ulize eddoboozi lya concerned citizen then male nkuzanyira Ebyama mukolemu forensics ulira ono concerned citizen njagala kutegeeza nti eno obukonge bwe bagaba okulonderako amazima gali nti electoral commission yakozesezza ekitabo ekya 221 teyakyusizaamu yadde obukonge bwonna obwazze abantu abaliko baasenguka ku byalo abamu baafa naye obukonge bwazze kitegeeza ki nti yakozesezza eno register book ya 221 yakozesezza register ya 221 te-update ze register oba ekitabo ekyokuwandisa abalonzi. Yes, Museveni yakolesezza ekyo ng'akimanyi nti abavubuka bamu tebaliimu era n'akomya abo abantu oliyo kati abaafu eno obukonge bwazze naye baafa then wabeerawo n'abalala nga baasenga baafa ku kitundu abamu baafumbirwa abamu baagula ewala naye era bazze nga mwebali. So electoral commission yakolesezza register eri current yakolesezza register ya 221 njagala tegeeza Abannayuganda. Part 2 ey'olutambi lwa lwetandise njala mumpite Sam Ebyama mbere ejo atuli wano mwenna ababadde mu kulondesa n'okulonda kale fenna wasomako P7 wasomako senior 4 wasomako senior 6 Ebyama nkutandise tugenze mu forensics bwoba tula P7 wanika omukono bwoba tula senior 4 wanika omukono bwoba tula senior 6 wanika omukono bomala okuwanika ntandika okwambula Simon bebage mukama byabagenyi Simon mugenyi byabakama mbere ejo kamwambule alimanya kyanamba tusimbudde mwenna mukimanyi nti yunebu emanya abaana bagenda otula ebibuuzo mu ssomero kuli center number nemanya nti mu kirasi mu senior 4 nti abaana bagenda otula paper ya abaana bagenda otula paper ya mathematics nti ye bali abaana 8 sibwe kiri nti yunebu strictly eprintinga empapula 8 tekola mu reserve paper yonna nkiddamu yunebu wabale bagenda kukola lupapula lwa luzungu yunebu eprinting empapula 8 zokka ez'oluzungu te printinga extra paper kituufu oba nedda njagala yatula P7 eyatula senior 6 eyatula senior 4 era ngambe nti bako olupapula n'ogamba invigilator munnanga olupapula lwange nduyiyemu amalusu balunguddeko wansi simanyi enkuba erukubira ofulu mbadde enyingiro enkuba oba enkuba enkuba erukubira olusuubise nabako olupapula baali bakikozeeko ntandise ngenda kukubira byamukama mukugiremu n'empale yunebu yali ekuwaddeko extra paper ng'oyonoonya olupapula lwo nkubuuza yunebu yali ekuwaddeko question paper endala ng'egirinaawo ng'oyonoonye paper yo ng'ogyonoonye yunebu tekikolangako kati omukulu Simon Byabakama mugenyi mbere ejo yakoze bwati bwe yagenze Dubai okubisa obululu yakubye obululu register ye mugamba nti alina $2,000,000 n'obugwamu naye mbu yakubye extra ballot paper mbu yakubye extra ballot papers nga za kukozesebwa eri abo mbu abonoonya obululu bwawe basobola okuwa akalulu akalaba in case oyonoonya akaluluko
nondedde emyaka 2 nondedde emyaka asatu ku polling station baleta ballot paper ne tubala katabu ku katabu nga buli mulonzi alina akakonge kake ku buli candidate tewaliwo extra ballot paper gyowa mulonzi. Byabakama yatugambye he had printed more ballot paper in case the ballot paper which they gave to voter he had get spoiled. They can replace with another ballot. Ngabwe kyali di under which law? Under which law? Simon Mugenyi Byabakama Mberejo, under which law? Mukulu Mberejo Simon Byabakama antekachi baleeta obululu nga tububaze bulungi nnyo ne basoma kuva ku serial number esooka mpaka ku serial number esembayo buli mulonzi afuna akalwaka teriyo tekiriba era sikirabangako emyaka gye nnondedde nti omulonzi bw'ayonoona akalulu ke bamuwa akalulu akalala no tekiriyo. Kati omukulu yagambye baprintinze obululu obulala in case omulonzi akalulu kakoonoonye omukati njala kubuuza Simon Bakama bw'ogamba nti omulonzi akalulu akoonoonye muwakala lwaki omulonzi bw'atiikinga mu kabokisi ne kayitamu akalulu ako mukayita invalid? Lwaki omulonzi bw'alonda akalulu ne kasigala mu kabokisi nga tekavuddeemu wabula n'akola ensobi oba n'atiikingako mu kabokisi akakkanda ekyomula mukaga nti akalulu akafu? Lwaki temukabala nti katuufu kuba kaba kasonze mu kkanda ekyoyo? Lwaki kalogamba nti akalulu kano kafu mbu katiiki kayise mu kabokisi? Lwaki okabala nti kafu? Ngenda kukuwambulira Byabakama agenda atuuka ku nnaku nga 15 ng'agenda kudduka buddusi. Lwaki omuntu bw'akola any slight mistake mu kaluluko bwe mbambula kano mukalaba nti ye yatiikinze bikayise mu kafundu kafu mukaze wali kano mukalaba nti ye yatiikinze bulungi naye ate yakutteko eno mu kabokisi kafu nakano kafunti kafu? Kati mukulu oŋŋamba otya omuntu gwewadde akalulu mbw'ate kamwononeseeko ajja afuna akalala? Since when? Under which law? Mulowooza ffe tuli basibu tetutegeera tetukolaki? Mujjukire Nabagambi badde bangoberera ono yatugamba alina $22 wiiki ewedde ne mbagamba balina extra 7 millions nga za NRM. Ani yali ku live eyo? Ani yali ku live eyo? Ani yali ku live Nabagamba Byabakama agamba alina $22 ta displays enkalala kye kisooka tetumanya abalonzi bali bameka. Yagambye alina abalonzi 1,000,000 n'obukadde obugwa 21 n'obukadde obugwamu niye ya printing the extra in case. Mbere ejo jajja kutakula nnyina amakugunyu ojja kutakula nnyoka amakugunyu ku luno osaaga nze nkubuulira gwe Nabagamba wano nti ono alina $7,000,000 ze bamuwa ez'obulu ez'abalonzi balina ziprintingira obukonge luzamu kitegedde nja kati kiyakoze yayise ulira fun enough wiiki ewedde Nabagamba nga Uganda Airline efuna embagamba nti there is a possibility nti Uganda Airline erinze bululu n'embaga ebutatuuka ku Lwakubiri tebusukka Lwakusatu abaaliwo Nabagamba nti Nabagamba wiiki ewedde Uganda Airline ng'ekyankalanye n'embaga there is a possibility nti Uganda Airline yegenda okuleeta obululu obuli Dubai n'embagamba Tuesday oba Wednesday tebusukkawo baabuleese Lwakumeka tebabuleese Lwakusatu si bwe kiri nti ye wadde bakyusizza ennyonyi oba bakuba nga bakyusa si bwe kiri nti ye kati njala sooka kubuuza gwe comrade wange ali wano bw'aba nga yategese abantu be bonna bwe yatuuse ku kisaawe yazina ba state agent okuli owa NPP okuli owa muntu n'owa Nyando ba state agent basatu ebiina ebirala
teba inviting wa national platform gwe bana basajja okumanya basiru bafungula ndiga mukira beyayise okusupervisinga oba to recognize the arrival of the bounty paper tekwabadde wa national platform yenna kwabadde state agent wa muntu kuba muntu is the state agent ekyo nkiddamu kwabadde wa Nyandi Osoferi yabaddewo kwabadde no wa NPP bakanti badde nga bana bebalese tekwabadde wa national platform mbabaze okuwitnessing obululu maze okukolera forensics bulungi nnyo uli asemoni mbere ejo ebakama byayogera nze tunagenda tuka mukolunga maze okujja mukanda weya In total, as we told the country, in total we have a total number of 21,400,000 registered voters. But we normally print a number of ballots slightly over and above the registered voters. Why? Because if a voter inadvertently or unintentionally spoils his or her ballot paper, focusing it in the ballot box, the law permits him or her to return to the presiding officer and get another ballot paper. So that's why we print the number higher than the number of voters or the national voters. So Justice, after here, what next? We are going to transport them to our warehouses where they will be secured appropriately. My Lord, would like to know who are the people accompanying you. Do you have representatives of political parties? Well, we invited them and representatives of political parties. These are my solutions. One of them is which party? National Peasants Party. National Peasants Party. We invited all political parties. I'm a candidate YK7 as well. I'm representing candidate YK7. Representing from one of the presidential candidates is also here. General Montu, I'm also here. Someone representing General Montu is also here. My colleagues, the deputy chairperson, the commissioners, we are all here and other technical staff. So it's a very serious business. Tomorrow's consignment. It's going to be the last one? No, the last one will be on the 26th. For the presidential, we are set up. We are getting presidential. All right, Mr. Simon Byabakama Mogenyi Imbereju, if I may ask, can you please provide us with the evidence which show us that you invited National Unity Platform agents to witness the arrival of the national voters' ballot papers? Can you provide us with the invitation of the officials from National Unity Platform? Because according to this video, all the people whom you invited, those are state agents, the one representing Museveni, the one representing NPP, the one representing Muntu, and the one representing, I don't know, Sana Kumanya. So can you provide with the evidence that you invited the agents or the officials from National Platform? Nowhere. And this is not the first time. During the time previously, when you imported the so-called biometric verification kit, you did also invite the National Platform officials. So, Mister, we are watching you from different angles. You already poured hot water into your private, but the world is watching your answer. Twagalo tulage. Bwali oleta biometric voter scan system tewayita mukulembeze wa National Platform yenna. Oleso obulubu bw'ekibbi era oleseba state agent. Weyamanda mu mbugo weyamaza agoocha mu mbugo mukulu tukulaba. Already tetunatuuka mu kalulu wabula kimu kyonna kikulaga nti wafadde oli mubbi. N'obulamu abobbi edda. Kubanga ffe tukimanyi nti mu ggwanga lyonna baprintinga obulu strictly ng'obululu obwo buli mu nnamba y'abalonzi bokka kubanga akawutu bakakolera mu mesi. Lwaki akawutu bakakolera mu mesi ne kootikinza akabi baga nti kano kafu invalid. Lwaki ku lunaku lw'okulonda bwe mugamba nti kano kali invalid
nyinika abatali walo bakite mugajjodde mulonda akalulu lwaki kati mwenna abadde bagala okula ekituufu kiri nti buli MP yenna asirise the extra ballot papers, those are the extra polling stations which we have created in your constituencies. Do you copy that munange Rutamaguzi kyabadde agamba tuli mu politics. The extra ballot papers which were printed by Ebyama, those are the extra ballot papers representing the fake polling stations which were not gazetted by, created by Simon Wakama in favor of NRM. So those ballot papers will be used in those polling stations. So keep quiet. Kanchi bademu mwe 40 olunafu oluyamere. Obulobo bwe yakubibwa atabulidde namba kubanga when you are informing the public, yes, watu gambo ina milioni 21 n'obutuntundu obugwamu nene ogamba twa printings obusukka muobo tewayogedde namba meka kubanga okimanyi wakulietinga polling station mbusoka ne Buganda nga bannansi tebazimanyi Lutamaguzi yekka yakuyomulanga kubanga yakitegedde. Ono yakitegedde yekka. Ono yakitegedde yekka. Commission Justice Byabakama. We logged our complaint some time back about the hidden polling stations in Namukekera Industrial Park. All along we knew that Namukekera is purely an economic venture. Only to learn that now they have put some new polling stations with thousands, with more than 3,000 voters. We are intimated by one of the officials from Electoral Commission. We weren't aware of these illegal polling stations because even the chairperson and all employees of Electoral Commission are aware of the law. The law states that polling stations are supposed to be in public gazetted areas, but Namukekera is not open to the public. Not everyone can access it. It has gates and soldiers manning it. So we appeal to the chairperson. This is our first time coming here. Every time we come here, they tell us that they are going to work on that issue. Elections are in January. It is hardly a month before election. So when are they going to resolve? And of recent, the spokesperson for the Electoral Commission indicated that they are aware of the errors they made by putting. So you've heard it clearly that Electoral Commission officers accepted there were some errors. Which errors? They can't explain. Because their bosses knows exactly what is taking place in Buganda and Busoga. So do you copy that? Whoever is quiet about that, you are going to face snuff. You understand? So buli ombeereyo nga webuzabuza nga afukaana abekiri atabale kyekiri nasigadde waka. Tuvuddewo nno mubitegedde bulungi ebintu ebyo saagala kubalwisaayo katugende ku information endala eyatuleese. Ebintu bino byenzemba gamba byonna ebyokukyusa abalonzi bateeka mu bitundu ebirala ebyokulietinga abalonzi abangi mu kitundu ekimu nga namu bafaanagana. President akoze post ensi yonna ekutte ku mutwe negamba what the hell is going on here nga abasajja bakulietinga multiple voters locations bakulietinga multiple polling stations nga z'abantu tebamanyikiddwa nabo. Bino byonna badde nzimbi bagamba buli kimu nga nkibalaga mugende ku mukutu gwa president gyebiri nenga bibino wano nfunyeko kopi bibino wano nenga bijjo bino bibasomesa wano bagenda bikola bibyo biyo bulijjo bibasomesa ne bagati bagenda bikola genda ku page ya president information kweri genda ku page ya president information kweri yagitaddeyo. Kankusomera message president gyataddeko ojuulye bulungi nnyo. Manya muli baakujjukira president awandise n'agamba bw'ati okuva ku bifane byankula zagamba wandise bw'ati. As we said previously, we received the information that the regime had done multiple registration of some people considered their supporters. Nga bwe twabagamba gye buvuddewo katono tufunye amawulire agategeeza nti gavumenti ya Nyanda Esoferi ekoze kyamaanyi nnyo era newandiisa abantu bangi mu mirundi egisukka mu gumu mu bitundu eby'enjawulo nga we basinzira okufuna obuwagizi bw'okubba obululu.
largely using the NR registers, PDM beneficiaries, some of government workers, etc. Nti abagambye nti era ekisinga okwenyamiza nga ate kigazi nnyo beeyambisa register za NRM saako ne register mbagabira ensimbi eza parish model naddala abo abaafuna ensimbi saako n'abakozi ba gavumenti n'ebisingawo kaawo. Here is just an example. Some persons, same names, same dates, date of birth, different polling station. Akugambye ku byakulaze waggulu waawo ng'ekyokulabirako. Abantu be bamu amanya geegamu n'ennaku zaabwe ezibazaalirwako ze zimu ate ng'abatadde ku bifo ewalenderwa ebyenjawulo. Tugenze mu maaso. They place such individuals at different polling stations but within a short distance from each other. Bakugambye nti abantu bano babatadde mu bifo ebirondebwamu ebyenjawulo. Naye ng'ate enjawulo ekibangirizi wakati waabo ekibangirizi ekiriwo wakati wa bifo ebironderwamu wattu kitono nnyo yenkola omwami gyakola mutugenze mu maaso. Such that they engage in multiple voting nti kino kibasobozese okwenyigira mu kulonda okusukka mu mukumu nga bawagira National Reverse Movement. Okitegedde bulungi nnyo tugenze mu maaso. The regime has totaled biometric machines as the solution. The regime has totaled biometric machines as the solution to the election rigging. Such people details are already computed at various polling stations. Kyembadde mbasomesanga buli lunaku nti gavumenti y'ennyanja y'osoferi n'ekitongole kikwasaganya okubba obululu mu Uganda nga bwe kibadde kikola mu nkola y'okubba obululu bagenda kweyambisa ebyuma bikalimagezi ebyokuggyako ebintu by'abantu ng'already ebyuma bino byateekebwamu dda ebifa ku balonzi bibayambeko okulonda kubanga ekyokusalawo kyokka kyokkulwanyisako kyokka kye balina okugezaako okubba obululu. Ekyo nakyo bagamba dda nti ebyuma bino biri programmed. Abajjukira obulungi abaaliwo ebyuma bino biri programmed. Ddo kibasomesa ne kibagamba nti ebyuma biri programmed. Mukitegedde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Hence, even the machines would okay them to vote at the different polling stations. Nti n'ebyuma bino bijja kuba bibakkiriza wattu okulonda mu bifo ebyenjawulo. Muwulidde bulungi nnyo. This is why they have refused up to now to release the final National Voters Register to enable our teams to do timely analysis and expose the criminality. Bakugambye ene president agati eno yensonga yemu lwaki Simon Mebakama ne government ye baganye okufulumya enkala z'abalonzi zonna okwetola eggwanga lyonna. Kino kisobozese abakulembeze saako n'abanoonyereza b'ekibiina kya National Platform okugenda okukebera n'okunoonyereza obumenyi bw'amateeka obuli mu nkala z'abalonzi bano. We urge our people to be vigilant. We must overwhelm and defeat all the criminal regime. Akugambye nti abakubiriza omulanga ogutakungula mubeere beegendereza nnyo era muteeke eriiso ejjogi ku buvuyo buno obuvuyo buno obwa Electoral Commission era muveeyo mbungi mulonde musobole okukuba n'okumegga ababbi bano mu muzannyo gwabwe ogw'obululu. Muwulidde bulungi nnyo. Mbavuunulidde si byangu nnyo. Bwe mala okuvuunulira kiba kitegeeza nti nze ogwange gwe mbadde nkola ebbanga lino lyonna awo mba mmaze ogutuusa we gulina okukola ki we guba gulina okubeera. Mutegedde bulungi nnyo nti ye kati muganda wange kankunnyonnyole uliriza bulungi nnyo. Abatamanyi information nga mujje nti mugende ku mitimbagano gya video gye ziri zonna bulungi nnyo muzidde muziwuliza ku biro byonna byonna ebibaddewo olwalo president byabalaze byonna mbadde nga nzambyogera. Okitegera bulungi nnyo nga mulowooza nsiika binyeebwa sisiika binyeebwa information engifuna. Kati Mr. President kankulopere na kino
nti mu Buganda ne Busoga endagamuntu z'abannansi bennyini zaafuluma ne tebazibawa wabula abatali bannansi n'abo abazza obuzzi mu bitundu ebyo endagamuntu zaabwe bazibawa. Kino njagadde nkyogere bw'obisigenda kuta amaloboozi g'abantu gano amaloboozi ngenda gatereka bwe gali bageetaagisiza tuligata mu International Criminal Court. Endagamuntu z'abannansi abalina okulonda mu bitundu mu Buganda Busoga bazigaanidde wabula abantu baabwe be baasetinga mu bitundu ebyo bo bajja ne bakimenda era babamanyi bazibawa wabula bannansi bennyini abamu bitundu tebalibawa ndagamuntu buli yewandiisa tebamuwa ndagamuntu. Abakozi ba NIRA mu Busoga ne mu Buganda bagaanye okutenda endagamuntu z'abantu be bamanyi nti bano bannansi ba mu kitundu wabula abantu abazza obuzzi be baawandisiza mu bitundu ebyo bajja ne bakima endagamuntu zaabwe okusingira ddala abasajja Abanyarwanda, Abasudaani, Abakongo, Aberitria, Abaethiopia n'abo abagenda okukozesebwa okulonda emirundi egisukka mu 3 bakima endagamuntu zaabwe mu mannya ag'enjawulo. Osanga Omunyarwanda ng'ayina endagamuntu ezi mu mannya ag'enjawulo aga buuza Gashumba ajja kikonnyonnyola. Nkiddamu oli ayinza okiwakana oli abeera ate n'endagamuntu nnya mulonde gwe mu muganda wange buuza Gashumba ajja kikonnyonnyola kyekigenda mu maaso. Kabulaza olwenda kuz'omwezi 26 olunaku lw'enkya ngenda kusaba genda okime ennangamuntu yo, genda otereza erinnya lyo, tegeeza famire yo, tegeeza mikwano gyo, tegeeza buli kwekikwatako. Ngenda kuz'omwezi 15 omwezi ogw'oluberebe 2025 ku ssaawa 11 ez'okumakya tugenda kulonda. Bino byenkola babiyita kulabisa n'okufuluma information mufune public awareness. Tebibaako kye bikuyigula ttama kubanga ensi erina okumanya. Mugende mukeere mbungi ngenda kuz'omwezi 10 mulonde. Bino tebikuyigula ttama kubanga ne TV radio ekubikira togikuba mugere. Genda olonde. Nyongera okujjukiza togenda osobola genda kubanja wotaakola n'okufa omala ku lwalo bw'ofuna accident. Teri muntu afa nga talina kimusse n'oba ogenda kufuliza ofiira mu buliri ng'ofudde kuba waddewo cause tewazuukuse. Genda olole ng'ennaku z'omwezi 15 saa 11 ez'okumakya. Abanyumira akakyagerako okumakya munaakakuba enkya nga tuli mu Uganda empya ekwolu mwesonyiwe akakyagera 11 fuluma. Genda. Tosobola genda kubanja wotaakola IPD statement. Tosobola genda kubanja wotaakola okuba kuyita kusabiriza. Mugende mukeere ku makya kwata endagamuntu yo n'abaana bo na buli kimu mugende mulonde. Tulondo lwa kozi y'okukyusa eggwanga tebayakutiisatiisa kubanga etteeka lirikiriya nti Bunda-Uganda bw'okeera okulonda olina meters 2 ddaka ebbali wummula mpaka lwe banaabakabala akalwako kye bayita protest vote kyekino wano wammanga. Kanoonye kye mukola buli lunaku, kalonde kye mugenda okukola, kakuume kanula eriiso ng'otudde meters 2 okuvaawo, kabanje nga basomye b'ekisiru, kalwanirire, fungua kabati, open the safe. Kide mulungi ngenda kuza omwezi 15 kanoonye kye tukola, kalonde nga 15, kakuume kanula eriiso meters 2, kabanje kalwanirire. Kitegedde bulungi nnyo ekyo mukitegedde bulungi nnyo, tesaagala mukole buli ki mwerabire. Awo tuvuddewo katugende wano, tugenda mpola mpola.
Kati bakulu mbalamusizza nnyo nga bali mutulo mwe bakamufuluuta abasajja eggwanga bali teeka mu 50 year Toastmaster program era bali majinze nga balitwala okutuuka muddu wa Allah Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavaayo n'agamba ekimala buli muntu yenna atandike okulwanirira ensi ye era kye kyatuleeta wattu mu ngeri eyo bwetyo tuzudde bintu bingi nnyo nange bwe nabaleetera ekigambo majingi ng'eggwanga bali majinga bwe twenkanya emyaka n'abansinga saako n'abanaatera okuwummula egyensi eno mujjukira bulungi nnyo nti amasannyalaze gaffe aga Uganda gaali gakuumibwa ekitongole ekya Uganda Electricity Board nga kino kyatondekebwa mu 1954 nyongera bajjukiza amasannyalaze ga Uganda Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yagatasasulira ensimbi okugateekawo era eno yali kekali akabonero k'amasannyalaze ga Uganda Electricity Board okola bulungi nnyo mu kkala zaaki eza Uganda Crested Crane okole bulungi nnyo oba kakuddizeeko emabega kakakuddizeeko emabega bulungi okalabe bulungi nnyo eyo ye yali baaji y'amasannyalaze ga Ssekabaka Muteesa ge yateekamu essente mu 1959 Uganda Electricity Board kye twayitanga UEB okira bulungi nnyo ofunye clear view muwandike nti clear view tugifunye toyongereyo ofunye clear view UEB ogifunye bulungi nnyo alright bomalo gifuna Nyandi Yosoferi n'amala amasannyalaze n'agatuma Uganda Electricity Distribution Company Limited yeno wano Uganda Electricity Distribution Company nga gali mu langi yaffe yennyini entuufu nga nengaali mweri obulya bulungi nnyo nga nengaali mweri kakuddizeeko mu angeri weetegereze bulungi nnyo nga nengaali ekola ki nga nengaali mweri Uganda Electricity Distribution Company nga nengaali mweri olidde bulungi nnyo ogirabe bulungi nnyo alright oluvannyuma lw'okutambula ng'eggwanga balitwala balimajinga nga mufuluuta muli mu kasongo yeeye kibuga tonkutulakutula simanyi jangu onkwekule simanyi biki jangu otakuleko mugongo buli mu kunywa kugenda mu ddiisi okukola biki abasajja ng'eggwanga balimajinga twali tuli awo nga batuleetedde umeme mbweva South Africa ogo ninnyoko aga amasannyalaze ga Uganda ago mu langi ezo aga amasannyalaze ga Uganda mwezo langi ezo ankuweko ne clear view onyo y'amasannyalaze ga oguninyoko aga amasannyalaze gammwe ga Uganda ago ewadde ki sooka olindeko mwagala giroga okategedde kiriya vyo gifunye oba ngikuddize ogitegedde ffe nga abaterekako obumawafu butonotono mu National Social Security Fund yali erina kkalanga za Uganda bwe yamala n'ekyuka NSSF n'efuuka nedda mu kkala bwe zityo nga bagimajinga National Social Security Fund emuginoonyerezeeko mbawa ebintu bino
bagenda babikyusa bulungi nnyo nga muli mutunda bwe muti mukanudde amaaso ebisaba bintu babikyusa mukanudde amaaso bwe muti ensi bagitwala mukanudde amaaso temwenyeenya mukanudde amaaso zijje zindye bwe munaamanya nti ensi bagitwala mujja kuzuukuka kati naawo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo katugendekoko wano katono wano katono njagala okwebaza nnyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu webale nnyo webalire ddala kujja webale kubeera musajja mugumu ebisoomooza mmanyi omanyi bingi oyita bingi nnyo abakuliddemu enko bangi naye ate ogumidde ku kigambo kyo ogenda tukulembera mpaka kuwulira bubi naye olunaku lwajjo twalabye omusajja yali ofu DC Mbega n'omukyala yawo ofu DC Mbega Anita Rita Amonge abasula FDC kati nga bakambwe nnyo mu National Reverse Movement ekisinga okusesa Nyando olw'okuba nti yayiika amadinisa bamuleetera buli kyetaagisa omuleetera mubba mudde ku mutimbagano gwa pulezidenti Civil Vice Speaker wa Uganda Thomas Tayebwa mubbi w'amasannyalaze oyo mubbi w'amatayebwa mubbi yabba amasannyalaze n'akuba amasannyalaze embooko mbajja mu compound y'okuggyako amasannyalaze Tayebwa yakutte ababbi be basatu mubadde bakandidate ba National Platform ku mirendera gya MP n'abaleetera Nyandwe ne bafera mu 7 cent kati gufuuse mulimu buli bafuna abantu baba enda ne bafuna baki bakandidate ba National Platform bakyuse ekirungi president yagaba kadi ne beyaziwazimanyi president yakugambye Tayebwa wetereze wadde emyaka n'emmere gy'olya ekuleesa envingo okyali nvubuka moto ate wandi batokola byakifere nga speaker deputy speaker n'oleeta abantu abatabanko ba National Platform n'obalaga Nyandwe olw'okuba nti yayiika amadinisa wamulage nti bakandidate ba Noopu Tayebwa kiki ofaaki Tayebwa ofaaki nakano mukeera birisagala mugenti byenayogedde president yakawandiise n'agamba abantu nze nagaba card I'm the president of National Platform but I don't know these people tabamanyi kati Nyandwe bakuletedde abantu bakutereddeawo naawe osasudde sente okubye mu ngalo bano oli kuba Fere Pro Max Extra Anita Amonge mu Fere Pro Max Ultra 1 olaba ne National Reverse Movement eya Buganda yagemu 7 tujjire wana ekikoligo ky'omukazi mu Buganda kubanga bagenda tukuba akalo n'enkoona eveeko enviiri n'akawompo kasirire lwaki aba NRM bagambye mu 7 mugobe Anita Amonge ave mu kalulu ka Buganda nga wa bagenda tukuba akalo kubanga yagamba make sure Abaganda don't get numbers kati guwaga Abaganda they should not get numbers ate mwotuunyirize ebizigo ojja yamaberega kulukuta ddina abaana basadu abaana bagundi basologate make sure Abaganda don't get numbers kati atojja mu Buganda Mbaganda batafuna namba bwosaba akalu abaana bamugambye tuyambe mutujjire kino ekikoligo ky'omukazi we bagenda tukuba akalu nayimirira eggomba n'agamba mbu you know what I'm very strongly happy because my friend of Umbrella, when he went in Bukadia, he got 5 people, but here people have come in numbers. Ngane Nyandwe atudde wali ali bwati. Ngane Nyandwe atudde wali. Nenge ensi yonna ekimanyi. Bukadia bakuba Bukadia ne bagiwa ku ttaka. Ye bwe yagenze Gomba yeeyogeredde ebigambo ebyo. Teri wadde bafunye abantu 10,000 President Byelele yafuna almost ekitundu ky'akakadde k'abantu kati Tayebwa yakutte Nyandwe namukwata sleeping olw'okuba nti Museveni yabagamba nti Oluganda luva ku makya saa 10 mpaka saa 6 bwozira omwana batakyamanyi Luganda kati nabalo baamanya nti mu Nyandwe bamukuba mofini ku makya ng'alina okusinkana abantu kati bamukuba mofini Windows ziba kweziri bwezikola saawa 12 Windows mmye addayo mu diagnosis abeera what kati bano bamutayiminga nti Nyandwe ku makya obwongo bajje buli wali bamufini bwezuura 12 Nyandwe ng'ayiika amadinisa kati buli kye bamugamba you are working I can see biyo president yaga bino tebiriyo uyo
Today we have some candidates from the opposition for parliament who have opted to withdraw from the race and join NRM and support our flag bearers. Today we have Ms. Kabugo Makirin, MP candidate on Loop ticket for Songora South, Kasese district. Njagala omuntu yenna eri awuliddeko erinnya Nakabugo Makirini ebusongola nga wa Nuupu tayebwa tetuyinaako omuntu gwe bayita Nakabugo Makirini in fact nga Buganda agenda okwesimba ebugundi ngenda kukaddamu wano ebusongola Nakabugo ng'ali busongola Muganda mumanyi Museveni ku saa 12 omukuba muffini najja nga akalonda maaso waati crash Baganda bwe ziwera 12 ng'ayiika amadinisa buli kyomugamba era nga omanyi jjajja nti saa bwe ziwera 11 ekikopo kyakyayi jjajja abeera happy nnyo ne tamanyi basukaali amutereremu awera oba namutawudde sukaali amumanyi bw'omalamu ga jjajja nze gundi owaawa nti ndi muzukulu wange nga takyaka ne Museveni abantu takyabamanyi byomugamba agenda nawe bugenzi kankuddizayo wano weetegereze. Today we have some candidates from the opposition for parliament who have opted to withdraw from the race and join NRM and support our flag bearers. Today we have Ms. Kabugo Makirin, MP candidate on Loop ticket for Songora South, Busongora district. Kasangara Daba Mzee Chansi Musongora kati obere oli mu kibiina ky'abaana Musongora kati She's a Mukonjo Mzee. wasinje bamubuuzizza omusongola kaki oli tazzeemu kubanga ne bibamugamba okwogera tayimanyi kubanga the moment you get a chance ne bakubuuza mu kamera oddamu okufuna media attention bamubuuzizza mukazi wattu yatudde butuuzi kuba bajja mubuuza ekigambo nga takitegeera kati ye muzeeyi kyansi atudde wali kankakuddizemu kati muzeeyi kyansi mulanga amegeredde kati muzeeyi kyansi taliiko awoola bataliiko awo kyansi wali taliiko nyando taliiko awo ziba zaavuddeko dda zikoma okukola saa 6 gw'emisana kasaba mukuba muffini ku makya zikoma okukola saa awo taliiko kati bano bafeera bufezi kankakuddize gole bwamubuuza omukazi teyazzeemu. Today we have some candidates from the opposition for parliament who have opted to withdraw from the race and join NRM and support our flag bearers. Today we have Ms. Kabugo Makirin, MP candidate on Loop ticket for Songora South, Kasese district. Omula chansi taliiwo kati obere oli mu kibiina ky'abaana Musongora kati She's a Mukonjo Mzee. wasinje Allah Mzee, we have Mr. Twine John. hold on teri muntu gwe bayinza kwanjula n'atawaayo presidency nakuddamu question muntu gyamubuuzizza kati muzeeyi kyansi amadinisa ku ssaawa ezo gaba tegakola omuntu omugezi ng'amadinisa kwegali obuuza owaayo oli Musongola era obadde wa Nuupu okitegeera president bwe yagende yakubayo campaign mwawulako president ng'ayanjula candidate yenna mu kitundu ekyo tugenze mu maaso muzeeyi kyansi essaazi windows bate ziriiko tugenze mu maaso Mzee, we have Mr. Twine John, Loop candidate for MP in Toroko County. is there Yes, he's here, Mzee.
They will also have President bwe yagenda mu Maserengeta eyo entoloko bwe yagenda wansi yayanjirako omwami gwe bayita ow'entoloko oyo mwamulabako muddugavu alinganga engatto y'abapoliisi nga kulinere kubwako eddagala lya kiwu muddugavu yenna omula n'akasuuti bamuwoze kawole kubanga omuntu bwe bakwanjula nti ono you defected obaako statement z'okola but bonna ba defective ono lubagamba bagira buzi kamera tezindaba nti bajja kunjokyesa kati oli omukyala mubuuza lulimi lwe litalutegeera n'amanya tetugamanyi ono w'okubiri defect olwamwanjudde neyasebusi kuba ne kooti yennyini neyazika zino firimu katugende ku mulala Kojo Sam from you are this Munyangabo who also withdraw. And Mzee more and more are reaching out. He was a candidate. Yes, he was a candidate on no ticket For parliament. Oh. And now he joined us. Mzee more and more are reaching out to us. He was a candidate. Yes, Sam from you are this Munyangabo who also withdraw. No. Wait. They will also have Kojo Sam from you are the moment you announce someone and you forget his constituency or his availability without knowing his constituency or constituency, that means the big lie. Because Bumba mweba defectees, manya gabwe, constituency, they can testify or to testify, okoyogerako, owokwogera, naye Deputy Speaker onanagi dengo wayo information kitegeza temwina information baromo n'abafere bambade mu paradinga okunyaga nywando. Anyways, akanafa tekawulira ngombe. Ebisere bisinga tuga nti akanafa tekawulira ngombe. Neredda naffe bwete bwe twakolanga bajjajja ffe omogera Isa Madinisa ogenda obbayo ku binyeebwa ng'olyako. Wabula jjajja bwe yalabanga ebinyeebwa bikendedde ngate mukwebaka bwe tuloza leeta bwe yabaawulira kati lwanakukwata obali banakukwata banno baganda obwo bembeera nabe waka nga jjajja ebinyeebwa nga bikendedde ani ali ebinyeebwa abakukwata baleeta akaziŋŋoonyo nga bakayisa mu mannyo bwe kati ng'ebinyeebwa biri ku kaziŋŋoonyo kuno ng'omunnyonnyola ebinyeebwa ddobba byaki kati na bano bakimanyi nti oli yayiika dda Amadinisa balina mukola bino kubanga baagala ssente. Tosobola kunga nti oleese ba defect tembawadde chance kweyogerako tebali ku lupapu kubanga when you bring a defect abeera details the information nga mugiproviding omuntu gwe mugenda okwanjulira abantu gayi talina information mumuwa information nemwe keje temwina information kubanga mwagala kubba ssente naye mmwe oli yagenze gamba mukamaawo mbu Kyagula yafuna abantu batano bukeddeya ate wayimiridde tabuza abantu bisatu ye wali kati buyo mwamugambye ave mu kampeni zo mu Buganda kubanga abookesa mukyayo kya nnyo fene tulina buzibu ekituufu kiri nti mwesabire nnyo kubanga oba biometrics oba si biometrics oba muyiya amagye oba temuyiyeyo magye ekituufu kiri nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza muba training mubateeketeeke mujja kikakasa lwaki omulamu bagusiba ebigere bagusiba akaba azifugenda kugenda okwogera naye mu ttaka nkiddamu 15 tugenda kulonda mmwe mukole buli kye mwagala ekyokutiisatiisa mujja tubuli ekisibisa omulambo ebigere gy'obeera kugenda kudduka oba ekigusibisa akaba n'oguteeka pamba mu nnyindo ne matu azifu gye mugenda oguteka kwina kugenda okunyumya nabo mu coffin osiba otya omuntu wakaba azifu nti omusiba nti anaba agenda okucommunicatinga nabo mu coffin kati mulimu kwesiba mwetadde pamba mu nnyindo mu matu kati naale mu National Reverse Movement mujja tunnyonnyola
mujja tunnyonnyola ekisibiso omulamba akaba azifu genda communicating n'omuntu muntaana temwagala awulire muteeka pamba mu matu temwagala sere muteeka pamba mu nnyindo buli kimu mukikoze naye mu training mukuba emiggo mukole kye mwagala naye mujja kitegeera. Alright, nga nfundikira buli munnayuganda gy'oli kikkakatako okuzuuka tebunabeera kikeerezi nnyo okuzuuka. Tolinayo eggwanga ddala, eggwanga lyonna baliyita Uganda and Power Africa. We are under occupation. So I encourage you, whenever you are, either in diaspora or back way home, please encourage your brothers and sisters, your family, friends, and each and every person you know in forces like in police, military, and prison. Please encourage them to vote Robert Kyagulanyi Ssentamu, because that is our country. Don't be scared. It's your constitutional right to vote. Please come in large numbers on 15th of January 2025. Vote and protect your vote. Don't be intimidated by the soldiers, the government officials, the fake pastors, and others who are moving around on social media platforms, even mainstream media, discouraging people from protecting their votes. It is their constitutional right. After voting, stay away 20 meters from the polling station, protect your vote until to the counting hours in the evening. Then you are free to celebrate from where you are. You understand? The deadline is on 15th of January. Please, this is the last time for Uganda. We need to regain our independence. We haven't yet in our history changing power through peaceful process. We are all brothers and sisters. Let us come together to save that country. Because someone is trying to create his kingdom under the disguise of politics. But this is not politics as usual. It's a war. And we are fighting the intruders who came as refugees in Uganda to seek asylum. Now they are becoming a problem to the entire population of Uganda, whereby they have destroyed lives of hundreds of millions of Ugandans, locally and internationally, because they are protecting their gains. We, the indigenous Ugandans, we have nothing to protect, because we've gained nothing since 1962 up to now where we are. We have nothing to protect. But Museveni and his family, they said that they are protecting their gain. What gain are you protecting, and what gain have you gained in the rule of Museveni for 40 years? No medication in hospital, no good schools, the infrastructure is bad, the insecurity, intimidation, land grabbing. It ends on 15th of January 2025. Please vote in numbers. May God bless you. Stay blessed. Mukama bankubira takumira mpeera. Bwalaba mwebaka abatwale tulisinkana gye tulisinkana. Kulwa Katonda n'ensi yange akatambi kawedde. Mwera.